Hall, settle your seat and switch your phone to silent mode so that we will start in few minutes. We would like to note that when sharing information and images related to the kick-off bidding 2024 on social as follows. Please do not check in the location and hashtag into the post. Do not share information or images which are not suitable for the pharmaceutical company. Thank you. Okay. Do I, right? Do I need the jacket? No, depend on you. If you feel I'm more comfortable like this. morning, ladies and gentlemen. Hello, hello. Mic test, mic test. Hello. Yes, can hear me. Okay. Thank you. Come on.
anh chị thân mến, chương trình sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời anh chị vui lòng tiến vào khu vực khán phòng, ổn định chỗ ngồi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để theo dõi chương trình của chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Ban tổ chức xin lưu ý với các anh chị khi chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan đến chương trình Kick-Off Meeting 2024 lên mạng xã hội như sau. Anh chị vui lòng không checking vị trí và hashtag vào bài viết, không chia sẻ những thông tin, hình ảnh không phù hợp với công ty dược. Xin cảm ơn và chúc các anh chị có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Kick-Off Meeting 2024. Ladies and gentlemen, we would like to invite all members to move into the hall, settle your seat, and switch your phones to the silent mode, so that we will start in few minutes. We would like to note that when sharing information and images related to the Kick-Off Meeting 2024 on social as follows. Please do not check in the location and hashtag into the post. Do not share information or images which are not suitable for pharmaceutical company. Thank you. Kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời quý anh chị vui lòng tiến vào khu vực khán phòng, ổn định chỗ ngồi và chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để theo dõi chương trình của chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Ban tổ chức xin lưu ý các anh chị khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh liên quan đến chương trình Kick-Off Meeting năm 2024 lên mạng xã hội như sau. Anh chị vui lòng không check-in vị trí và hashtag vào bài viết, không chia sẻ những thông tin, hình ảnh không phù hợp với công ty dược. Xin cảm ơn và chúc các anh chị có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Kick-Off Meeting năm 2024. Ladies and gentlemen, we would like to invite all members to move into the hall, settle your seat, switch your phones to silent mode so that we will start in few minutes. We would like to know that when sharing information and image related to Kick-Off Meeting 2024 on social media as follow, please do not checking the location and hashtag into the post. Do not share information or image which are not suitable for the pharmaceutical company. Thank you. Và ở phía cánh phải của chúng ta đang còn rất nhiều chỗ ngồi, vì vậy nên em xin kính mời quý anh chị đồng nghiệp hãy cùng chuyển sang ở vị trí cánh phải và dồn lên phía bàn đầu của khán phòng. Cứ để bển đi, không sao đâu. Đó, Sáng mở rồi. Bên này mấy ngày rồi? Ai nữa? Bớt space lên rồi. Bớt space cả này lên thôi. In case of emergency, that you know. Kính thưa các anh chị, chương trình sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời các anh chị vui lòng tiến vào khu vực khán phòng, ổn định chỗ ngồi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để có thể theo dõi chương trình của chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Ban tổ chức cũng xin lưu ý với các anh chị khi chia sẻ thông tin, hình ảnh liên quan đến chương trình Kick-Off Meeting 2024 lên mạng xã hội như sau. Anh chị vui lòng không checking vị trí và hashtag vào bài viết, không chia sẻ những thông tin, hình ảnh không phù hợp với công ty dược. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ tại Kick-Off Meeting 2024.
Ladies and gentlemen, we would like to invite all members to move into the hall, settle your seat, and switch your phones to the silent mode, so that we will start in few minutes. We would like to note that when sharing information and images related to the Kick-Off Meeting 2024 on social as follows. Please do not check in the location and hashtag into the post. Do not share information or images which are not suitable for the pharmaceutical company. Thank you. Chị Vi ơi, cánh gà bên kia là ai đang đứng vậy chị Vi? Viết số 3 lên giùm chị nha Tâm ơi. Đúng mà chị không được.
Tao còn biết ăn Việt tiếng Anh. Không, một cái gạch cho chương trình GFE Manager. GFE. Không phải là Office gạch cho chị ấy, GFE. GFE nó là GFE Manager. Nhưng em nói là GFE Manager. Chỉ là Office Manager. Tầm 30 giây. Anh ơi, mình xét. Đúng này. Vậy. 30 giây. Kính thưa các anh chị, trước khi chương trình được bắt đầu, xin phép được mời lên sân khấu đại diện chị Lina, GFE Manager, sẽ hướng dẫn các quy định về an toàn và sơ đồ thoát hiểm trong trường hợp có sự cố xảy ra. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, before we start, I would like to invite Ms. Lina, GFE Manager, to come on stage to instruct on safety regulation escape plans in case of emergency happen. Thank you very much. So, good morning Armin, em Linh GFE, xin kính chào đại gia đình Boehringer Ingelheim Việt Nam. Trong phút an toàn ngày hôm nay thì Linh xin chia sẻ với cả các anh chị và các bạn về Japan Airlines chuyến bay 516 và cái tai nạn và cách mà các phi hành đoàn có thể sơ cứu tổng cộng là 367 hành khách và sơ tán được toàn bộ 12 tiếp viên của phi hành đoàn luôn, và trong vòng có 90 giây. Thì mình sẽ cùng xem video tiếp theo đây để biết được là họ đã làm như thế nào. Dạ, mời ban tổ chức play video ạ. Có thể back lại có video ạ. Oh, ok. Dạ, hiện tại thì mình không play được video nên là Linh cũng xin chia sẻ với mọi người. Thì ở trong cái video này á, nó thể hiện một cái phỏng vấn của một hành khách tại chuyến bay này. Thì với cái anh hành khách người Nhật này, anh ấy chia sẻ là trong khi mà mình xem có thể xem thấy là không, khi mà máy bay thường thì có những cái chuyến bay khi mà có những trường hợp mà khi mà gặp sự cố như vậy á thì hành khách có thể là lộn xộn, có thể là họ sẽ đứng dậy, nhưng mà ở đây trong chuyến bay này mặc dù là khói fill up hết toàn bộ tất cả những cái khoang của hành khách, nhưng toàn bộ hành khách họ rất là tuân thủ theo cái hướng dẫn của tiếp viên, và tiếp viên của phi hành đoàn của Japan Airlines trong chuyến này họ đã có thể
hướng dẫn chỉ bằng với những cái voice của họ, khi mà họ nói lớn lên và họ có thể hướng dẫn hành khách trong vòng 90 giây họ di chuyển thoát khỏi cái máy bay để mà. Và cái key message, cái thông điệp ngày hôm nay của Phút An Toàn là Linh Chi chia sẻ là mọi người hãy vui lòng là chú ý tới những cái briefing, những cái phút an toàn hoặc là những cái thông tin về an toàn khi mình ở bất kỳ một cái địa điểm nào, khi mình đến văn phòng, khi mà mình đến bất kỳ một tòa nhà nào mới thì mình để ý về những cái trường hợp thoát nạn. Và mình cũng nên tham gia vào thực tập phòng cháy chữa cháy của văn phòng. Thì mong rằng là năm nay ở văn phòng Hà Nội cũng như văn phòng Hồ Chí Minh thì sẽ có được nhiều anh chị có thể tham gia được cái thực tập fire drill phòng cháy chữa cháy của năm nay, và cũng mình trở nên quen thuộc với cả cái cách mà mình có thể sơ tán, cũng như là mình sẽ thực hiện như thế nào, có những cái hành động như thế nào khi trong trường hợp khẩn cấp. Và cùng với cái phút an toàn ngày hôm nay thì Linh cũng xin chia sẻ cái sơ đồ thoát hiểm của ballroom này. Thì mọi người sẽ để ý có những cái exit lines để mà trong trường hợp khẩn cấp thì mình có thể di chuyển trật tự ra khỏi khán phòng. Xin cảm ơn và xin cảm ơn thời gian của mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của chị Lina. Và chương trình Kick Off Meeting 2024 xin phép được bắt đầu. Ladies and gentlemen, kick-off meeting 2024 will start now.
Chào buổi sáng toàn thể các chị đồng nghiệp của đại gia đình Boehringer. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Yeah, the great energy from all of you. Not only all of you, but also us, Bang Ha and Tung Fung. Yeah, we are very super delighted, excited, and honored to be here at the MC for the special event 2024 Key Meeting Double the Impact. First of all, we would like to extend the cheerful welcome all of you. Thank you very much for being all here in the special event so that we can recall our achievement in 2023 and toward to the greater goals in 2024 and upcoming years. Và một lần nữa chào mừng toàn thể quý chị đồng nghiệp đang đến với Kick-Off Meeting năm 2024 Double the Impact. Thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những thành tích trong năm 2023 và cùng hướng đến những mục tiêu trong năm 2024 cũng như những năm sắp tới. Kick-Off Meeting năm 2024 Double the Impact là một bước khởi đầu trên hành trình Life Forward để cùng nhau tạo ra tương lai vững vàng. Và quý vị thân mến, Life Forward chỉ là tương lai mà chúng ta đang cùng nhau hướng đến. Và để có thể làm được điều đó thì mỗi thành viên của Boehringer đều có thể đóng góp những cái sự tích cực và những nỗ lực của chính mình để có thể hướng đến một mục tiêu hiện thực hóa, một sự nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và các loài động vật, thưa quý vị. Và trước khi bắt đầu chương trình, Quân và Hạ xin phép được giới thiệu ban lãnh đạo sẽ đồng hành với chúng ta trong những ngày sắp tới. Right now, let's introduce the management team who will go with us for coming days. We are very honored to have the presence of Dr. Armin Swissler, CMD and Head of Animal Health, Robu Askan. We also honored to welcome Miss Cindy Gallimbing, GM, Head of Human Pharma, Boehringer Ingelheim, Vietnam. Dr. Thorsten Haas, Head of Animal Health. Mr. Marco Alonso, Head of Finance and Administration. Miss Trịnh Thu Vân, Head of Medicine. And Miss Phạm Phượng, Head of Human Resources. And especially the presence of 340 members of Boehringer Ingelheim today. Một tràng pháo tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay bây giờ thì ban Hạ xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Cindy Gallimbing cho đôi lời phát biểu mở màn. And now please warmly welcome stage Miss Cindy Gallimbing for the opening speech. I have this. Chào buổi sáng từ bà Boehringer Ingelheim, Việt Nam. Woo! Can we have more energy in the room? Xin chào, Boehringer Ingelheim, Việt Nam. All right. That's double the energy. Yeah? Double the energy because we showed it yesterday. And you saw it this morning, the energy level that we came up with yesterday. And so now I'm very confident that we can triple the energy today. Yeah? But how can I follow after that goosebump video? Now you saw our achievements for 2023. It's really remarkable. You know, for me, in my career life, this is the best performance I've ever had with a team. So really, hats off to each one of you. Yeah? So, but first, I'd like to say welcome to everyone. And can those that are not here in the last kickoff meeting in Hanoi stand up? Those that were not yet here last year. Really? Then? Yes, Bang. So can you remain standing? Remain standing? Those that were not in Hanoi last year, January. Halong, sorry, Halong. Oh, okay. Now we can see our colleagues. So those who were not in Halong in January 2023. Okay.
All right, so we have like 20, and I'm seeing your faces now. And let me officially say, chào mừng các bạn. Welcome to the winning team. Yeah? Warm welcome to the winning team. You joined the right company. So later on, I will make a review of the business shared objective that we had launched last year in Halong. Yeah? But meanwhile, we say warm welcome to each one of you. And as Torsten says, fasten your seatbelt. We're on to an even better performance for 2024 with you around. Okay? Very good. Thank you. Please take your seats. So you've seen the video. And as I said, the hair on my arms were raised. It was a goosebump moment, really, for me, seeing all the things we did in 2023. And they were a lot, really a lot, both human pharma and animal health. So that very good performance allowed us to be here in Cam Ranh, right? And we have been enjoying Movenpick since yesterday. So come on for your very good performance that it made us go here in Cam Ranh. So I have two things. So that's different. Armin usually has three, but I have two things that I really want to maximize today as I do the opening for today's plenary. Number one, lòng biết ơn, lòng biết ơn, gratitude to each one of you. Thank you really from the bottom of my heart for a very spectacular, awesome, magnificent performance in 2023. And number two, sundan zakao, sundan zakao. So it's my appreciation of two things. Number one, appreciation of the wins. All the wins, all the success that you have achieved in 2023. But I'm also very thankful and I appreciate the Su Hop Hoi. Su Hop Hoi. The learnings. The learnings are from, I see Nya laughing at me. I try, but do you understand? Su Hop Hoi. Okay, so it's all about what we failed to do and the mistakes that we made. I'm also very thankful of that because that made us learn how to do it better and bigger in 2024, right? So again, gratitude and appreciation to each one of you. So I won't talk anymore. Later on, you will hear from the ExCom. And most especially, we are very proud and happy to welcome here today, for the first time, joining our kickoff meeting, no other than the big boss from Roku. That's how well you guys performed, that the big boss had to join us to say thank you, right? So let us all give a warm Vietnamese welcome to our ROPO CMD and ROPO Head of Animal Health, Dr. Armin Wissler. Và xin trân trọng kính mời ông Armin Wissler sẽ lên sân khấu có đôi lời gửi gắm đến toàn thể nhân viên Boehringer. Xin trân trọng kính mời. How can I follow now, Cindy? This is so difficult. I will do my best. First of all, Xin Chào. I will never compete with Cindy. I know Xin Chào, and I know Mot Hai Ba Yo, which which the animal health team has taught me, but that we do tonight. But let me just say, it is a privilege. It's an honor. It's a pleasure
to be with you. I'm so happy to be with this amazing team in Vietnam. And Cindy has already said it. Your performance as one team across functions in 23 has been beyond words. You are the most successful, the highest performing team in Ropo Ascan in 2023. Big thank you. You are, and you should be very, very proud. I'm very proud to be working with you. You have over-delivered in human pharma. You've made a difference for patients. You have over-delivered in animal health. By far, it is truly impressive. So thank you very much. Well done. It's really, really cool. Now, unfortunately, or fortunately, we have to work a bit. So today, the leadership team and I want to go through with you. What are the priorities? What do we want to achieve this year? But I'm sure we're going to have a good time together. And of course, since I'm here, I want to show you what has happened in the Ropo last year. And then we close out 2023 and we focus on 2024 and we focus on the opportunities that are ahead of us. So let me start by giving you a bit of an update on 23. That's my first topic, performance. Then we're going to talk about some winning moments. And for me, most importantly, looking forward as one team to a bright future. So, Ropo Ascan performance in 2023. And what you will see, Ropo Ascan, as a complete Ropo team, had a very, very good 2023. I'm standing not ideally for you, right? So now you can see. Ropo Ascan, we have been growing 10% as a Ropo, double digit, which is really, really nice. And we have been 3.4% above budget, 46 million. That's a lot of money. It has been driven by human pharma. Human pharma has been growing 14.9%. I learned that Vietnam, and Cindy and Marco, keep me honest, has been growing by 37%. That is excellent. That is really outstanding. So well done and a big thank you. Now you might wonder, what has the animal health head done? And that's me. We had a challenging year in animal health. It has been a year of learning, and I will share you later what the challenges were in animal health, but they did not come from Vietnam. The Vietnam team has been growing 18%. Remarkable job by Dr. Thorsten and the entire team. Really well done. I repeat what I said because it is important. We are not growing in animal health, but that is driven by restructure in ruminant in Australia and New Zealand. If you take special effects out, also animal health would have been grown 9.9%, but it's a bit hidden in the data. So, major milestone for Ropo Ascan in 2023, 1 billion euro. Amazing milestone. This is from the Ascan annual conference in December. This is the general managers, the Ropo Excom. You see, Cindy always has my back, which is very, very good and which I do appreciate. And there are only a few Ropos within Boehringer Ingelheim that make 1 billion in human pharma. There are only 5 or 6, depending on the closing. And it's a unique success, but of course, it's also a unique responsibility because we're the big ones, yeah, and we have to ensure we deliver for the company. Now, let me share with you what has happened in animal health. And I don't want to, no excuse, never excuse, but just to outline some of the challenges. We missed budget by 3.4%. 14 million is a lot of money. And what has happened is you see the waterfall on your right, supply. It's better than in 2022, but it's still a significant gap. And then the biggest challenge for us was that the pet market is slowing down, especially in Australia and New Zealand, but also
across the road pool. You might recall in COVID times, the pet market, everybody home, everybody's getting a dog or a cat, and for us it was just beautiful. I don't know where Jojo is. I see Jojo. It was beautiful. Pandemic, the pet market was booming like crazy. But thankfully, the pandemic is over. But now you see the pet market coming down significantly. And you see that economic situations are tough in many markets. And the pet market and the economy, they are going hand in hand. And we have not reflected that in the budget well enough. That's the reality. We beat market, but we have not reflected that in the budget. Then we had some challenges with the ruminant restructure. That's only Australia, New Zealand. That's a learning. And unfortunately, ASF is well managed in Vietnam. I look at Kim An. There are big outbreaks in Malaysia and Indonesia that we could not compensate, that are really devastating the swine industry in these two markets. And then, last but not least, performance. We have been able to mitigate part of it. And a key driver of that is the Vietnam team that made 6 million above budget, which is truly, truly fantastic. So that's the story for 23. We're going to tell a better story in 24. I promise you, we're going to keep human pharma fighting, standing high, and we're going to drive animal health in Ropo-Ascan, of course, together with a great team in Vietnam. As I always like to say, and you might remember also Mark Lewis and I always said the same, performance is market share. Market slowdown, okay, not great, but how do we do versus competition? That for me is actually the most important because it shows me and shows us how we perform as a team in a highly competitive environment in all the areas we work in. And I'm going to start with human pharma. This is a bit of a busy slide, but I think many of you have seen it. Boehringer Ingelheim is a powerhouse within Ropo-Ascan. Globally, we are number 15 around that, but in Ropo-Ascan, gonna walk, exercise is healthy, we're a diabetes company, we're number 8. We are a clear top 10 company. We are number 8 in Ropo-Ascan. We're one of the big ones. We're one of the big players. And what is so cool to see is Vietnam, under the leadership of Cindy and the human pharma team, you're moving up to number 10. You're now a number 10 company. You're in the top 10 in Vietnam. Really, really well done. And you're increasing market share by 0.25%, which is a lot, And with the momentum you have, I'm convinced, I know, and I look at Cindy, you're going to have 2% beyond market share next year, and you're going to be above global average, and that's exactly what we want. So well done, and let's keep it up. Let me talk what is happening in animal health, because animal health, you have to explain a lot, which I hate. And this year I will work with my team that we don't have to explain so much. So animal health, the market, Ropo-Ascan, CISA. The market is growing 3.2%. We are growing 1.4%. Below the market, not what we want, not good enough. But what I mentioned earlier, we had decided to give a big ruminant business away in Australia and New Zealand. So if you take ruminant out, then you see the real story of animal health. And what you see, the market is growing, again, exercise is healthy. The market is growing 4.7%, and we are growing 9.3%. We are growing double the market. Vietnam leading the way. And that is good to see. It's covered in all the special effects, but in 2024, this is a clean year. And we will see the fruits of our labor in the financials and in the market data. And even though the market is slowing down, if you look at our growth rates, very healthy. Pet in the Ropo growing 9%, more here. Swine growing 9%, poultry growing 12%. So the fundamentals of Boehringer Ingelheim
are very strong in animal health and in human pharma and for the entire company. Let me talk briefly about the animal health pipeline, because I know this is a topic of interest, at least for the animal health team, but I think also to the colleagues beyond, because we tend to have dedicated human pharma pipeline sessions. On animal health, we're always a bit more quiet. But the reason is also that the industry in animal health works differently. It's much more consolidated. Many companies are working on similar things. So we're always a bit reluctant to share. But I want to share with you what the company works on in animal health. And the target of the company in animal health is 7 starts of development every year. And it's good to see that in 2023, the company has achieved 7 starts of development, because innovation is our future. If we bring innovation to our customers, to patients, to animals, to all of you, we're going to have a successful future together. And this is to show you what is the company working on in research and development. And you see 3 focus areas. Of course, parasitics. That is the core of the company. That is the largest area globally. We're working on non-infectious diseases. Examples are oncology or pain, especially in pet, because many of the chronic diseases that we have as humans, our pets also have. And this market is growing. This is a fascinating market, and this is where the future is. And of course, we don't forget the infectious diseases, especially in livestock, in swine, and in poultry. In pet para, we want to maintain our undisputed, our dominant leadership across the world, looking into innovation, looking into life cycle management, different presentations. A lot of innovation in pet thera. We are working on diabetes. Who of the human pharma team knows what Senvelgo is? Not animal health, doesn't count. A Smile Award question. Who knows what Senvelgo is from human health, human pharma? Come on. Senvelgo is a diabetes medication for cat. So if you wish, it's an Jardiance for cat. It's an SGLT2 for cat. And this is truly exciting. It's not EMPA. So don't worry. Yeah, it's not EMPA. The risk would be too big. That would be a bit crazy. Yeah, and we will not do that. But as always in R&D, there's often a second compound. You know, the company, you have a front molecule and you have a backup molecule. And the front molecule was EMPA. And the backup molecule is what is going to be used in Senvelgo in diabetes. And that is such exciting innovation, because for those of you who have a cat, if you have a cat on insulin, it's a nightmare. You have to inject insulin to the cat twice a day, morning and evening. And you know how cats are. It's a complete nightmare for the owner. And frankly, many of the cats are then killed when they're diagnosed with diabetes. It's very, very difficult. We provide true innovation. We also look into obesity, which I love. And I know we're going to talk about human health, but again, our pets do what we do. We get bigger, our pets get bigger. So the company, it is very true, the company is looking into obesity. We're looking into dermatitis, especially for dogs. Very, very exciting things. In swine, the big one, ASF, that's the big one. The company, Boehringer, is working on it, but it's very difficult. You know it from Vietnam. It's very hard to tackle. We will never give up, but it's a journey. And then, of course, last but not least, poultry. We're looking into further leveraging Vaccitech family. It's a bit scientific, vectored vaccines, including avian influenza, which is also an issue in Vietnam. So what we do here is highly relevant for Vietnam. So we don't compete with human health. I cannot compete with human health. But the message I want to give you is there is innovation coming in animal health. It is exciting innovation. And you see the benefit
of having human health and animal health under one roof because you see the synergies. Many of the compounds that work in human pharma also work in animal health. Think about Mycardis, think about Semintra, think about meloxicam, Mobic. Many of you remember Mobic. We also use in animal health. And these are the synergies that Boehringer can do and that many, many of our competitors cannot do because they have completely separated the companies largely for financial reasons, not for innovation reasons. And we are driven by innovation. I'm looking at the clock. I'm getting too excited, so I'm trying to pace myself. Just a few winning moments. What I'm really proud of in 2023, and for me, very important, SD4G, Sustainable Development for Generations. We really walk the talk. You see 400,000 patients reached, 30,000 animals protected, 2,000 employees volunteered. We're going to more green. You have just moved into the new office. It is much better from an energy efficiency point of view. And these are the things we drive forward. And for Vietnam, I want to highlight the Angels team. I'm very, very impressed what the Angels team in Vietnam has achieved over the last years. It's outstanding, and it makes such a big difference for patients. If one of our parents or one of us has a stroke, every minute counts, and you want to ensure the hospital knows what to do. The pathways are in place, so it is really, really making such a big difference. And in animal health, the Stop Rabies campaign, Vietnam, I think, was the first one in 2021. With Jojo, I saw Torsten also at the time, many pictures with Dr. Torsten really walking the talk and fighting rabies that especially affects children, and many children die because of rabies, and that's where we make a difference. People development is very close to my heart, and I want to just share with you what is happening in the ROPU. We continue to develop our people. It's never enough. It's never enough. But it's a key task of the leadership team, of me as a CMD, of my leadership team to develop. And in 2023, we had 160 career moves. 160 career moves across the ROPU. That's a lot. And if you look at the senior level, that's the bottom, that is GM -2, ROPU ExCo -2, 43 career moves. People changing countries, people coming to Singapore, people going to head office. That's what we want to continue to drive. And my ask is, I want more people from Vietnam in Singapore. I want more people from Vietnam in Ingelheim, a beautiful small German city at the Rhine River. So please, now we have MAGs. Use the MAGs. Development plans, shape your future. And if you're mobile, if you want to grow, if you want to move on, please share with your supervisor and define the plan going forward. You have my full support. You have Cindy's full support. You have the ExCom full support. We want to support you on your development. That for me is super, super important, probably the most important in my job. And then shaping our future, launches. We are living in exciting times for Boehringer Ingelheim. We are now launching Jardiance in CKD. Such a big issue for patients. Again, Jardiance is an amazing product, making really the life so much better for our patients. We are launching NexGard Combo for cat in our first countries, and we have to ensure we get these launches right. You know the saying, you only launch once, and we have to hit these launches as hard as we can. And what is awesome about Boehringer Ingelheim, we have launches. We should never take it for granted. We know that many of our competitors restructure. I had a few also nice conversations last night over dinner. We know if you don't have innovation, the market pressure on pharma is high. We know you have to restructure. But you also know if you have innovation, like Boehringer Ingelheim, if you have great teams, you can grow and you can invest and you can do what is so much more fun. And that's exactly what we are doing here and what we're doing for the next years to come.
Priorities for 24. Don't worry, I will not give you the big rundown because the leadership team will share that as well. I don't want to be too duplicative. I think you know the slide. Transforming lives for generations is at the center of what we do. Sustainable development for generations is deeply embedded in our light build in what we want to achieve. And we walk the talk. It's not just a slogan. We walk the talk and make it happen. We bring health to patients and animals by leading innovation, excellence in execution, and powered by our people. And that's where you come in, and that's where we win together. If you ask me what is important for me when it comes to the launches or when it comes to the priorities, first of all, we have to deliver on our core portfolio because innovation is expensive. Clinical trials are expensive. And the regulatory requirements increase year after year, which means these trials are becoming bigger and bigger and bigger, and they cost a fortune. And we as a ROPU and as an OPU, as an organization, have to do our part that the company can fund innovation and can fund trials. So for HP, Alessandra always says her 3 priorities, and I know, I come in 3 priorities in HP, Jardians. That's the 3 in HP. And Cindy, I hope I don't say anything stupid. And in animal health, it is the core portfolio. Swine, Circo, Myco, Purse. Poultry, Vaxitech, Prevexion, the core brands. In pet, NexGard Spectra, NexGard Combo, the vaccine portfolio. So we have to deliver on the core to fund the future. We have to fund the future ourselves. Nobody will do it for us. Number 2, get the launches right. So important. We have to start earlier. We have to be more diligent to ensure a launch is not just a nice meeting with some balloons and a cake and a firework. That's not a launch. That's maybe how a launch was 10 years ago, 20 years ago. We have to ensure cross-functional alignment early, and ensure everything is prepared. Customers, patients, market understanding, targeting, segmentations, incentives, you name it. And then we're going to ensure we launch with excellence. And last but not least, most important for me, people development. That is where I care most about. And there I ask you once again, use what Boehringer Ingelheim provides. Use your supervisor, use me, and use the tools that we have. I hope you're using the Boehringer Ingelheim University. I do. I enjoy it a lot. And sometimes I block out time just to see what are the focus areas I care about. I have defined my focus areas I want to learn about. So please use the tools that Boehringer provides. It's going to make us stronger together. I would not be me if I would not say stay hungry. And why do I say stay hungry in closing? You had such an amazing 2023. And it's such a pleasure for me to be with you, to thank you, because that's the main reason I'm here, to thank you for the great work that you do. Let's ensure to continue to raise the bar. I hate complacency. I always want to get better, and that's my ask. All of us, let's challenge each other. Let's see how we can go the extra mile together to shape a successful future for Boehringer Ingelheim, Vietnam, and of course, Ropo Ascan. With that, again, thank you so much for your outstanding work. It's a privilege. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Amin, for your sharing. Các anh chị thân mến, năm 2024 là một năm đầy thách thức, nhưng cũng đồng thời có nhiều cơ hội để chúng ta có thể hoàn thành thử thách Double the Business, tạo ra giá trị Double the Impact. Các anh chị vẫn còn nhớ ngày này năm ngoái, tập thể Boehringer Ingelheim Việt Nam của chúng ta đã cùng nhau ăn mừng cột mốc net sale 100 triệu euro và đặt ra mục tiêu Double the Business đến năm 2027. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chúng ta đã chạm đến cột mốc nào nhé. For the next break, we would like to invite Ms. Cindy Gallimbing come back on stage for sharing Double the Business by 2027. Please welcome.
Thank you, my dears. So it's me again, and we will do a bit of a review. Okay? So like I said earlier when I welcomed the team members who were not here yet last kickoff meeting, we actually launched a double the business in 5 years shared objective last year, January 2023, if you all remember, right? So, like I did in the mid-year meeting, I did a checkpoint, right? If you remember, we reviewed where we were in 6 months, and now it's like a scorecard or a dashboard that I have to report to you where we are now after 1 year of launching the shared objective. Okay? So, if you remember this is what we had last year. Double the business by 2027. So we were comparing it to how we ended in 2022 and how we wanted to go in 2027. Okay? So these double the business is not only for the business. Yeah, of course, double the business size. If you remember, how much did we end up in 2022? We actually celebrated that milestone. If you remember, right? You see, Marco is very active. 100 million. We celebrated that. 100 million euros. We achieved that for both human pharma and animal health together in 2022. That's why we said in 2027, we would minimally be 200 million for both businesses, right? So we said that there's an impact to the business. Of course, that's the first objective. But also we said that doubling the business will have impact as well to the patients, right? So what are we here for? We're here for to make sure that the patients get good therapies, innovative therapies for Boehringer Ingelheim. So we said double the patients. Actually, if I remember it right, it was not only double. We were multiplying the number of patients, I think, by 4 times. Yeah, when we talked about it in during the mid-year meeting. So aside from the patients, also the animals. Because we know that if the animals are healthy, humans are healthier too. That's why making the impact is not only for the business, for the patients, for the animals, but of course, most especially for each one of you, for the members of the team, for the Boehringer Ingelheim Vietnam employees. What is the impact to us? Because the impact to us is the impact to our families, right? Because if we have a very good year, we have more money in the pocket, family very happy, right? Because we go on trips, we're able to provide for the needs of our family. And why do we work? We work for our families, right? That's why doubling the business will have impact to us as employees, but also to the happiness of our families, right? Because not only money-wise or financially, because if the employees are happy in the company, then we don't go home with a bad mood. We're happy, motivated when we go home, and our kids and our partners are also very happy because we're happy, right? They say happy life, happy wife. Happy wife, happy life, right? But for us, a happy employee is a happy life for the family. All right? Okay, so that's sort of a review of the shared objective. So that means, like you, Tuyen, you joined in 2023, you already committed to the double the business by 2027. So each one of you who have joined in 2023 has also committed to doubling the business by 2027. All right? And it may be even higher than that. So not only that, but what is the impact as well to the company in Vietnam, to our image, right? And later on, I will show you what image that we have now, or sort of what is our impact in terms of
the reputation in Vietnam. Okay? So, what is the impact to the business after 1 year? Of course, you have seen this, but I wanted to really magnify and for each one of you, tap yourself on the back. Well done. Super well done. Super well done for 2023, right? So, we have exceeded budget by 17%. Imagine that. In my life, I only exceeded budget 103, 105. Never 17%, 117%. Imagine that. Both businesses, human pharma, animal health, nobody got left behind. Nobody wanted to be left behind. Everyone wanted to join the winning spirit. So combined, we were growing by 29.4%. And our sales is 144.5 million euros. Oh my gosh! Really? Look at the growth that we delivered. Total Vietnam grew by 32.8 million euros. That's one country. Do you know that? I handled one country with this size. You added that country in our performance because we grew by 32 million euros. Right? Imagine that. Then, so now here's the numbers. We achieved 17%. We were growing by 32.8 million euros, almost 30% growth. So, human pharma, we grew by 37%. Imagine that. And it's a year wherein we didn't have, so it was an apples to apples year. 2023, we had the same model. 2020 versus 2022. Yeah? So it was not driven by any change in business model. It was organic growth. All performance. Yeah? And budget achievement of almost 20%. So 19.6%. So, of course, the market was also growing. Yeah? Human pharma market was also growing. And later on, I'll show you that. Animal health, as Armin said, I think Vietnam is the best performing OPU in animal health. Aside from human pharma, we also perform very well for animal health with a growth of 18% and budget achievement of 13%. Look at that. So it's like both our growth and budget achievements are in the double digits, right? Really very, very, very good. So it's now pressure to each one of us, yeah, to make sure that we continue the winning spirit, the winning streak, continue with our very good performance. So the remarkable human pharma sales performance for 2023 is not only net sales and in-market sales, okay? So now for my human pharma teammates, hold your head up high and be proud with your performance, yeah? You've already seen the net sales performance earlier. So this is the one. But now let me share with you the in-market performance, in-market sales performance, because this is what you sold in the hospitals, both public and private. This is what the prescriptions you have generated have resulted to this in the retail channel, in the non-hospital channel. And look at the in-market sales. We've ended the year with 94.7 million. Yeah? Just a little bit more and not a little bit more, but we are almost near the 100 million for in-market sales for human pharma. Budget achievement is 22.7%. Growth is 33% for in-market. Right? Look at that. And I wanted to share with you, I try to be humble, but I'm also very, very proud to say when I'm together with the other general managers in Vietnam, they always say, wow, Boehringer Ingelheim is really growing well, right? They always tell me, what are you doing? And I try to be humble because I don't want them to know that I have a good team helping me out. Don't say, we're just lucky, we're just lucky. But no, I know it's more than luck.
I know for a fact it's more than luck, but I don't want to tell them the secret sauce in our recipe, right? Because I know that this growth was driven by each one of you, right? So make yourself proud that the other companies are looking at Boehringer Ingelheim because we're doing a very good performance. So now, as Armin said, what is the real performance? And that is our performance versus the market. Yeah? So we consider the market wherein the competitors are also competing. So here you see, so MAT is a full year basis. Market was growing by 20%, and Boehringer Ingelheim Vietnam is growing by 32%. YTD, which means this is based on a 9 months data of Midas or IQVIA, market was growing by almost 17%. Boehringer Ingelheim was performing 34.4. How about quarter? So here, quarter 3, market was growing 14%. Boehringer Ingelheim growing by 23.3. So MAT, YTD, quarter, all growing above the market. Wow! That's a huge achievement. So look at the growth drivers. And because our color branding is green, we accepted no reds in our performance. Look at that. All products contributing versus previous year, all growing. Wow. And look, I just wanted to really bring you to this, that the percentage, the share to the total now of Jardian's family is 21.3%. But look at how big Mobixifrol, Mycardis family is to our total. Combination of more, it's a little bit 30%. It's almost 30%. It is 30% already, right? So that's how huge our established brands are. So that means when we talk about priorities later on, we cannot let go as well of our growing brands because they continue to grow, right? So that's how huge that is. And look at that. Even the products that we were not promoting were growing so well. Yeah? And, we had some challenges with PAP of OFEF, but then again, it was also growing versus previous year. And look at Geotrif, growing by 2.3 million euros. I think we're one of the few countries in our ROPU that has been delivering so well with Geotrif. So I think it's only South Korea and Vietnam that have really significant sales in Geotrif. So that's how huge each of your contributions are, right? So Armin shared earlier about the ranking that we had, and we said it was number 10 for YTD. And look at, this is for MAT. I'm showing you now the 12 months data. And if you remember last year, we ended at number 13, right? Number 13. So we didn't talk about, we said we wanted to increase the ranking, but we didn't talk about what number. And the reason why we didn't talk about that number because we wanted to achieve more. But I was surprised that we made it to the top 10. So that's really a huge surprise and a good recognition for each one of your performance. Imagine you are working for the top 10 pharma company in Vietnam. Wow! From last year, 13, MAT says number 11, and YTD says number 10. Yeah? That's why when we got this news, we wanted everyone to enjoy the drink. Remember, if you bought your milk tea or your coffee, you enjoyed it while thinking, we're now number 10 YTD. So I'm a very competitive person, and I take a look at number 10 here, MAT, and I look at Merck. And look at that difference. How much is that? 7.7. 700,000. But look at the growth.
we are growing above Merck, right? And look at that market share. It's a tiny bit difference, 1.84, 1.83. And in YTD, we're already number 10. So, therefore, that means the end of the year, our goal is really to beat that number 10 and to land the year, close the year at number 10. And then in 2024, we look at the next one, which is IMEX. IMEX is, if I'm not mistaken, a local company. We look at Abbott. I think Abbott has also went through some reorganization. We look at Pfizer. Pfizer also just recently went through a reduction of the team. So these companies are we are very much well in the running to overtake these companies. And what a good feeling it would be when you have your colleagues in Pfizer or Merck and say, now I have overtaken you. Boehringer Ingelheim has overtaken you. So, and as said yesterday, the behavior of a high-performing team and high-performing individual is to be very competitive. And we are very competitive, so we want that to be Boehringer Ingelheim landing at number 10 at the end of the year. So, if you remember, we did whiteboard. I think I'm out of time. I'll try to speak faster. So, do you remember we did Project Whiteboard in 2022? Yeah? It was a mix of, I know there are some we had to say goodbye to some members of the team, but I wanted to report to you the outcome of whiteboard, because whiteboard is not only about saying goodbye. Whiteboard is about focusing our resources and our investments where we want to play at, where the big opportunity is. And we said 80% of the business are in the top 5 cities in Vietnam. Okay? So these 5 top cities are Hanoi, Haiphong, Da Nang, Ho Chi Minh, and Can Tho. So these are the 5 key cities. And how are we performing versus the market? We gained market share, 4%. We are now at 39%. And each one of these therapeutic areas, we grew above the market. And take a look at SGLT2. We are now number 1 with 50.1%. We are now number 1 in these top 5 cities. Yeah? So really remarkable performance. And take a look at also MyCardi's family continues to be a strong number 1 in these 5 cities. Look, everyone, all TKI, NOAC with Pradaxa, DPP for Trajenta were strong number 2. So we grew above the market in these 5 key cities. That means our strategy to focus where the opportunities is the right strategy, and you are doing very well in those 5 key cities. However, in order for us to get to the market leadership in IQVIA, not only 5 key cities for the DDD, but the whole total Vietnam, we need to also win in the other cities. Yeah? And in the next few days, you will be discussing with the human pharma leaders how we will get there. Yeah? And with the changes we have made, that's also geared towards getting that leadership and moving up in the top 10 pharmaceutical companies. So, I've said a lot, but let's now magnify and look at our achievements in animal health. And I'm so proud to call in today Torsten Harge to share with you the milestones and the checkpoints for animal health. Torsten. Thank you very much. So good morning, colleagues. Very much congratulations to the human pharma colleagues. Animal Health looks at you. Congratulations, really nice performance. And Armin, thank you very much that you are here. You care for about 3,000 employees.
And now you're here in Vietnam with us 300. So we like to think that we are the 300, the 10% closest to your heart. For that. So animal health performance in 2023 was spectacular. You can see we are growing 18%, target achievement 13%. So that's above budget. Then we see our swine performance. So if you think about Boehringer Ingelheim, Vietnam, you think about Kim An and you think about swine. So it is about 18% growth in swine already as a number one. So that's amazing. And 17% above target. For avian, it's 14% growth, but unfortunately, we are about 9% behind our budget. And I say it's still okay. You see, this okay is a little bit smaller, but I will explain on the next slide why it is okay. And then we have the VPH business, veterinary public health business, 18% growth and plus 25% above target. And Tuyen, that is amazing because we have a lot of difficulties over the year. Nobody was thinking at the beginning of the year that our VPH business can grow so much. Thank you very much. Very good. Well done. And our pet business, very important. Unfortunately, the pet market in Vietnam is tiny, but the performance of us is very good. 29% growth, but only minus 5% behind budget. And I will show you on the next slide that it is still okay. Next slide is actually our performance in the market, what you can see. Let's talk about swine. Swine, you know, is a number one. But what is spectacular here is that the number one is still growing. And that is gaining market share, 4.2% market share. 4% market share, not 0.4. So that is amazing. The total market is growing 1.2% and our swine business is growing 15%. Absolutely great. Well done, Kim An and team. Very impressive. Let's look around pet. The total market in pet is growing 9.6%, but Boehringer Ingelheim is growing 29%. So much more outgrowing the market by far, gaining 5% market share. That is why I think even we are behind budget. Our external benchmark shows that we are doing well, and the pet team is doing very well. Let's look into poultry, and that is honestly where I'm really happy about. Poultry had such a hard life the last 3 years. You know, I was standing here and talk about poultry here, and the market is not developing nice. The price is low, but still, the team under the leadership of Jung made it happen. We are growing 30.9%, and the market is growing minus 1%, and the total market share is growing 3.5%. Why I write here, fasten your seatbelt. The really thing which you cannot see here on the slide, or which I want to share with you, is that Boehringer Ingelheim Animal Health became the number one, the biggest, or the largest animal health company in Vietnam in 2023. Absolutely great. I have to go a little bit closer. The market was growing, can someone help me? Minus 1.3%. But Boehringer Ingelheim was growing 23%. 23% in the market, which is shrinking. Absolutely amazing. Thank you very much, team. So in here you see the poultry performance, poultry vaccines. And there's a message as well. Poultry vaccines last year, we had the position number 4. So Jung and team, they moved up 2 positions in the market from number 4 to number 2. We are now the second largest vaccine company, poultry vaccine company in Vietnam. That is a really big achievement. I was not thinking that we can see it this year, but I'm very happy to be able to show you that. That is fasten your seatbelt. And you see here, that is a total market, total animal health market, all the single products. Boehringer Ingelheim has the 2 largest products, the number 1 and number 2 product in the animal health market in Vietnam. And the spectacular performance is really, if you look to the size, the largest product and the most valuable brand in animal health is Ingelvac Purse MLV, followed by Ingelvac Circoflex, both swine brands from our company.
And the Ingelheim Purse MLV is selling 16 million in the market. And the first competitor brand, the number 3 from Zoetis, from Pfizer, is only 5.5 million euro. That means really unconstrained leadership in the market, brand leadership. Absolutely great. And here in a small summary, growth above market has been done by the team in total market, total pets, pet para, pet vaccines, poultry vaccines, and swine vaccines. It's really, I think, please give it applause for that. Growth above market. Absolutely great. And if you compare ourselves with the big 4 multinational companies, then we see total market, we are the fastest growing. Total pet, we are the fastest growing. Both, we are the ranking number 1. In poultry vaccines, we are the fastest growing, moving up from number 4, from the rank number 4 to rank number 2. Absolutely amazing. Swine vaccines, number 1 as well in our market. So we have a couple of number 1 position. The next step where we want to be is that we want to be number 1 in all our species. So that is only poultry is missing. So that we move up in poultry. And to number 1. And to do that, we have to talk later about our strategy and about our priorities. I would like to summarize a couple of points which are really important, which I think are amazing in 2023. It is our total business past the 50 million wall. So we are now really a big company, 50 million euro in Vietnam. Remember, as we talked 15 years ago, we started in 2009 with, it was below 10 million. It was 9 million. Now we are 50 million, 5 times that. Absolutely amazing. In the 15th year of Animal Health Vietnam. We became the number 1 animal health company in Vietnam in 2023. We have a strong above market growth and market share gain in all business units and for the total company. We're moving from number 4 in poultry biologicals to number 2. We are the fastest growing animal health company in Vietnam. And in ASCAN, we are the fastest growing company and have the largest contribution to the overachievement of the budget. Absolutely amazing. And that is the reason why I think that Boehringer Ingelheim Animal Health, we had the best year in the history in animal health here in Vietnam in 2023. In the 15 years after we started, we are the number 1 and we had the best year. Thank you very much to the team. And that is all what I want to say. Thank you very much. The only thing. Hello? Thank you, Torsten. See, nobody gets left behind. Both businesses really performing well, and it's also because the group functions and the support teams didn't want to get left behind. They wanted to make sure both businesses really performed well. So you've seen the business results. Now let's take a look at our other checkpoints. And that number 1 would be powered by our people. We are powered by our people. Now let's take a look at comparison to 2022. Where are we in terms of people growth and developments? And you see that all departments in Boehringer Ingelheim, Vietnam has grown in terms of people movements and promotions. So human pharma, animal health, and group function all had movements of the teams that go into growth and development. So these are not all promotions. Some of them or most of them in human pharma are the promotions from the rep side to senior medical representatives. But there's also stories about people moving from one department to another, going outside their comfort zones. We have examples of people from oncology and specialty moving into CRM established. We have stories of DSMs moving into key accounts or key accounts moving into DSMs. We have also stories of people from group function going into the business. So that only shows that our stories are all about moving out of our comfort zone. And I believe that's the main ingredient for people to grow and develop. Because that's where we learn a lot of things that we don't know from before. We may
We need to be, but first and foremost, before we achieve that kind of movement, we have to make sure that we're very good in our current roles. Because we cannot grow and learn yet until we have mastered what we have currently. So that's the first and foremost condition, to be very good in what you do. And then what's next is that you have to be interested to go out of your comfort zone. So that's the impact to each one of us in terms of growth and development. And Armin alluded to that earlier when he said, you can drive your own development. Don't wait for anyone else to tell you you can do it. I have an experience wherein I didn't know that I have a potential to be here today because I was happy doing my job in the Philippines. But when somebody told me, but you can be much more. So I didn't have to just wait for someone to tell me that. I could have driven my own future more or earlier. Yeah. So each one of you, my message is to drive your own growth and development. And that does not only mean promotion, it also means wanting to do something you have not done in the past, because that means you learn more. We have also stories of colleagues who are doing something, but the company needed them to do something else, and they do both. Yeah, if you remember, Ngap from PV did that together, doing double hatting, right? And we have also some stories of that, wherein people were transitioning to a new role, but they did something else, like Tree and Nya also, because Tree was moving into the business management Cambodia, Laos, Myanmar, but he did not let go yet of animal health support. So those are the stories that I can share with you. I may not be able to say everything, but those are examples of people going out of their comfort zones to really grow and develop. Yeah? So you can drive that. During your MAG, have your discussion with your line manager and understand how you can move further into growth and development. So Armin said he wanted to see more Vietnamese in ROPU and in corporate, right? And I also told you that during the mid-year meeting. Do you know that we have 3 colleagues, 3 Vietnamese colleagues? So number 1 is Nhung. If you remember from RA, from Regulatory Affairs, we have a colleague named Nhung who went to the ROPU. But she wasn't just satisfied with going to the ROPU. Now she's in corporate. She's in Germany and representing and waving the Vietnam flag with pride. So that means that can also happen to you, to us, right? Because Nhung made it happen. And she was going through the Boehringer Ingelheim route. There's also one Vietnamese colleague named Vinh, and he's from data science in the corporate center. And I've met him when he visited Ho Chi Minh, and I had dinner with him. And he's so proud to be part of Boehringer Ingelheim. He went there on his own. He tried his best to be there, and now he's enjoying his time in the corporate center. There's one also colleague named Dao, who's in the ROPU in clinical operations. So she also went to the other route, not within Boehringer Ingelheim, but she applied on her own. So we have 3 examples of Vietnamese colleagues who have gone out of their comfort zone to conquer the world, to conquer the ROPU. So each one of you, it may not be immediately just to manage your expectation, but have that drive to drive your development so we can understand where else can you go. All right? So that's powered by our people. How about the patients? You saw in the video that in human pharma, we have reached approximately 1.2 million patients across the different therapeutic areas. So be proud of the fact that you in human pharma and group functions have done everything that you did, regardless of what your role is, contributed to the 1.2 million Vietnamese patients that we have reached in 2023. And maybe one of those 1.2 million is a member of your family.
Aren't you happy, proud that whatever you did when you woke up in the morning and you visited your doctor, that's part of touching the 1.2 million Vietnamese patients in Vietnam. So you see how big Myocarditis family, Mobixifrol is to the number of patients that are maintaining on that. And we continue to grow Jardian's family, and of course, specialty, Actelize, Pradaxa, Tragenta, and the total respi remains very significant to our total. 1.2 million in 2023. So now, we're not happy with just 1.2 million. We want to transform more lives for generations. So we want to look beyond for the patients. So in relation to our shared objective, what would that be? We in 6 months, during the mid-year meeting, we said we have already touched 820,000 patients in Vietnam. And now we said 1.2 million. And maybe you're asking, Cindy, why not 1.6? Because we are at 820. It's not just simply doubling the patients. It's because some of them are on maintenance already. So it was there's a way to compute for the number of patients that we have reached. So 1.2 million in 2023. But our goal is to make it 3.4 million patients in 2027 or even more. So minimally 3.4 million patients. And what you do every day significantly impacts our goal of 3.4 million patients, right? So you see, in the mid-year meeting, we said 820, and we need to multiply it by 4 to be able to reach 3.4 million. But we ended 2023 more than expectation. We ended with 1.2, and now we only have to reach times 3 to make it to our shared objective of 3.4 million patients by 2027. So is that doable? I think I'm not happy yet. It's not double the power yet. Is that possible to reach more than 3.4 million patients by 2027? All right. That's the spirit. Because that means it's not only impact to patients. Imagine the impact to their family, to their caregivers. Imagine the impact to the society of what you do each day. So when you wake up in the morning, even though your alarm woke you up, you say, I'm now waking up and I want to reach more than 3.4 million patients in 4 years. Yeah? That's the way to motivate yourselves. Okay? So, we saw the number of patients we have reached. What about the media impact we had? So now it's the reputation of Boehringer Ingelheim, Vietnam. If you remember, Hang, our communications manager, only joined us when? 2022. Yes, Hang? But it seems like forever that she's with us. So she joined us, I think, August, no, Hang? August 2022. Before she joined, we had some media mileage, yes. But upon joining, she also had a lot, top employer, all these things that we were doing. So this is the impact to Boehringer Ingelheim as a company. In full year 2022, we only had 85 media captures across the different activities. So you see there, I'm so short, but please look at that, 85. We ended 2023 with 182 media articles, TV news appearance, and look at the different colors. That means those are the activities, the events that have generated attention for Boehringer Ingelheim Vietnam. We grew by 114% in terms of media capture. And our senior leaders like Armin, myself, Torsten, we were quoted by 87 times in the media. For top employer, for the 25th anniversary, for the 15th year anniversary of animal health, for the Angels, for SD4G,
for donation, green IT projects. What else? I can go on forever, and you can, you cannot stop me with all the things, all the attention we have generated in Vietnam. And you can see here, okay, media, yes, but look, top tier media. So when you say top tier, I asked Hang about it, and she said, these are the media that is reporting directly to the government agencies. That means these are the media that matter, maybe above the line news, online newspapers, and all these top media agencies. We have increased that impact by 68%. So you can be proud that your company is well known already in Vietnam, right? Before we say Boehringer Ingelheim, what? They only know Pfizer, they only know these companies. But look at that media attention. Look at the number of patients you are helping, the number of animals that we are protecting. So that's how meaningful your job should be for each one of you. Because you impact other people, patients, animals, you impact the image of the company, and we also make an impact into the lives of the employees and our families. Yeah? So that's how it looks. And I wanted to highlight one of the major reasons why we're able to get that media attention. And that is because of the key partnerships and collaboration that we make it happen. For human pharma, you're probably very well aware of the HPBU intent. And if you're not aware, you should be. If you remember when Karine, our member of the board of managing director of Boehringer Ingelheim, was here in April of 2023, we talked about the HPBU intent because that's her baby. HPBU intent simply is better and faster for patients. Better and faster. Is that possible in Vietnam? Better and faster? And I asked Ha and her team, is that possible in Vietnam? You know the regulatory environment in Vietnam. How many years does it take to get the product registered? I don't know, 3 years? Probably. Yeah? Compared to other countries. In my home country, maximum 12 months. You can have the product registered and launched. But in Vietnam, it takes 3 years. Not only registering a product, also an additional indication. So keep that in mind, okay? Better and faster for patients. How? In Vietnam, right? But first, one of the top collaborations which you saw is the collaboration for the first time in the history of Boehringer Ingelheim, Vietnam. We joined hands with the Ministry of Health to improve the quality of healthcare for Vietnamese patients. And we have proudly done it during the 25th year anniversary in June. And I want to acknowledge the big impact our market access team, Q-An and her team, Tan, Hip, and Ngop, they made it possible together with our regulatory affairs colleague, with marketing, with sales, with medical. They have done this so that we're able to make a collaboration with the Ministry of Health. And our purpose is to improve the quality of healthcare in Vietnam by means of continuing medical education, also educating the patients, and improving the guidelines that we have in the treatment of some diseases. So that's one huge accomplishment we had in terms of collaboration. And we continue to have that. It's not over yet. We just launched in June the MOH MOU. However, a lot are still in store and a lot are coming. So now I go back to the question, is it possible to be better and faster in Vietnam, given the regulatory environment? This shows, yes, it is possible. And our teams made it possible. So you see here the different disease areas like heart failure, ILD, GPP, generalized pustular psoriasis, CKD, chronic kidney disease, and acute ischemic stroke. These are the disease areas that have not been, have not benefited from the new launches because it takes
a long time to get a product registered. But look at what happened and what the team did. They collaborated with these healthcare organizations like VNHA, Respi Society, Derma hospitals, the VUNA, the stroke centers, to be able to launch or update a new guideline. And the new guideline will, if you're in the local guideline, you're able to be prescribed. So for example, when we got into the guidelines of heart failure, we didn't have yet the indication for heart failure, if you remember. But because it was published in July of 2022, the doctors are able to prescribe Jardiance already, even if we did not have the registration yet, because we got the approval only in May. So, not only in heart failure, we also did that for ILD. That's also happening for GPP because it was published in 2023. However, Spevigo submission to DAAV is only in June. And then chronic kidney disease. We know the VUNA already updated their guidelines. So we're just waiting for the MOH guideline on CKD by June 2024. But our indication approval will only happen by April 2025. And also acute ischemic stroke, that's also going to be able to get into the guidelines in 24, but the dossiers are not yet submitted. So that means, to answer my question, is it possible to be better and faster in Vietnam? Is it possible to be better and faster in Vietnam? Yes, because your colleagues made it happen. Medical affairs, marketing, sales, regulatory, market access, they all collaborated very strongly with the BACSE. I said it right? BACSE. The doctors, the healthcare organizations, they strongly collaborated. And I see Nhi and I see Sat, and they're the ones driving the team. They fight a lot. Yeah, these teams, when you hear them, they fight. No, it's not possible. But they make it happen. You know, one doctor said to Tui, you know, in the past, you register your products, then you ask us for support. Now, you ask us your support, you ask us our support to register your products. So, these doctors work hand in hand with Boehringer Ingelheim to make things happen for the patients. Because the BACSE knows the challenge in regulatory affairs. But they didn't want to say, okay, let's just wait for the government to approve. And your colleagues didn't just wait for it to happen. They really work so hard to be included in the guidelines. So for all the members of the team, and I look at Nhi, and I look at Sat, and I look at marketing, market access, regulatory affairs, all the members of the team, medical, working strongly to make this happen, I really, I tip my hat off. You're the expert in this already. Every time there's a guideline, we get to be included. Yeah? So this is what I said about the learnings that we got in the past make us experts already. And you hear me, if you hear from Armin always, stay hungry. That's part of what you do, stay hungry, look at opportunities. From me, you probably heard about it already. I always say, luan-luan, swat-sak. Excellence always. Always excellence in whatever you do. Don't just say, okay, I will do it, and just do it just to make sure it's checked. But do it really well. Because if you do it really well, look at what happens. You make impossible possible. Right? You make it happen. Say, what does it take mentality? And that's in our AAI. That's in our DNA. So look at how your colleagues made that possible. So better and faster is possible in Vietnam, despite the regulatory challenges. Right? So from my side, now I'd like to summarize. From the Human Pharma team, we are very much proud of the business results,
both net sales and in-market sales, way above expectation. We are strongly driving the market growth. We improved our ranking from 13 to 11 MAT, number 10 YTD, and we want to close the year very strongly. And we want to advance more into the top 10 in the future. Jardian's family is now number 1 in market share in the top 5 cities. I just want to put pressure because I just don't want to carry the pressure by myself. I wanted to share with each one of you. South Korea got Jardian's market leadership already. We're the only country that does not have yet the market leadership for Vietnam in the ROPU. Do you like that? Are you happy with that? Of course not, right? We want to be the market leader for Jardian's family in 2024, and there's no better time to do it but this year. And everyone in Human Pharma is already working on Jardian, so there's no reason why we won't be market leader. So we want to do that, and 2024 is a crucial year to achieve the leadership. We need to sustain the growth and performance of established brands like Mycardis and Twinsta to continue the overall journey of Boehringer Ingelheim in the top 10 pharma companies. So we want to be strongly up in the top 10. And we need Mycardis family and Trajenta. Winning in specialty is a must. So the specialty team, I want to share the pressure. Winning in specialty is a must and must continue in 2024. So Geotrif has a generic competition coming. We thought it would be coming in 23, but it's now here, January already. It's possible to participate in the tenders. But the growth of Geotrif will not stop, right? Because it's a good product, because we want to touch more lives of the patients. So we want to continue to win in Geotrif despite the entry of generic. We have RWEs. We have a lot of events for Geotrif that can drive that. OFEV is a must-win. So you said, Armin, Jardians plus Geotrif and OFEV. So I add that because our specialty team will only grow bigger and bigger. And these are really the meaningful therapeutic areas that we would have more products in there in the future. You will hear from Vang later on in the pipeline discussion that we have more products for specialty coming. So your role to continue to make us strong in specialty is very important. So what else? We are powered by our people. Opportunities to develop and grow in Boehringer Ingelheim can be driven by each one of you. We need to be strong in our current roles and be ready to go out of our comfort zones. Number 7, we have reached 1.2 million. We want to reach 3.4 by 2027. This is life forward for us. Everything we do is for the patients. We have seen an increasing attention to Boehringer Ingelheim, Vietnam. Our shared efforts and initiatives are highlighted and makes our company an attractive workplace to transform the lives of generations. And we have been doing that for already 25 years. So we want to continue more. We want to celebrate 50-year milestones for Boehringer Ingelheim. That's why we want to touch more patients. For the first time, we have embarked on an MOU with the Ministry of Health, and there's much more to come in relation to this MOU, but we are proud of these initiatives, and hopefully we can have more partnerships to come. And of course, our team has strongly collaborated with the BACSI and the HCOs or healthcare organizations to live the HPBU intent of better and faster for the patients. And we will continue to look for opportunities to positively impact the lives of patients in Vietnam. Okay? So with that, I'd like to say from the bottom of my heart, Xin Kamen for all the things you have done. And I'd like to do it perfectly. I'd like to say, I love you all. Thank you very much for the very good 2023 and looking forward to an even stronger year ahead. Come on, Xin, come on.
But I will introduce someone who will excite us for our future. And that someone was not with us at the start of 2023, but she has committed to reach more than 3.4 million patients by 2027. So that's no other than the person who joined the winning team, our head of medical, Miss Bang. Sau khi phải nói sau những cái những gọi là những diễn giả hết sức là sôi nổi và phần của Vân thì hy vọng là cũng sẽ mang cho các bạn, nếu không được sôi nổi như vậy thì sẽ có những một chút tự hào, một chút hy vọng và một chút lo lắng để làm sao chúng ta có thể làm tốt hơn trong những năm tiếp theo. Sáng nay Amin và Cindy cũng chia sẻ rất nhiều và một trong 4 những cái ưu tiên của Boehringer Ingelheim cũng như là của Pharma, thì mình sẽ không đi lại những cái phần đó nữa, và mình chỉ muốn các bạn tập trung vào một cái phần cũng hết sức quan trọng, đó là làm sao chúng ta có thể leading by innovation, và làm sao và chúng ta được chứng minh được rằng chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục leading innovation. Các bạn cũng đã nghe rất nhiều từ các lãnh đạo cấp cao của Boehringer Ingelheim vẫn thường nói giai đoạn này là giai đoạn hết sức quan trọng đối với Boehringer Ingelheim, bởi vì chúng ta đang chuyển đổi từ một công ty chỉ có 2 sản phẩm trở thành một công ty sẽ có hơn 20 sản phẩm chiến lược trong 2030. Và các bạn cũng nhìn thấy rất rõ cái sự thay đổi của các sản phẩm của chúng ta cũng thể hiện rất rõ trong kết quả kinh doanh của từng năm. Và cho đến tháng 10 năm 2023, chúng ta có gần 50 các dự án từ pha 1 đến pha 3 được tiến hành trên người, trải đều trong các lĩnh vực khác nhau, từ ung thư, từ những sản phẩm rất là truyền thống của chúng ta như tim mạch, chuyển hóa, thận, tiết niệu, sang đến ung thư, đến các sản phẩm của nhóm hàng hô hấp, những bệnh lý liên quan đến miễn dịch. Và trong tương lai chúng ta còn tiếp cận đến một số những cái lĩnh vực khác như là các bệnh về thần kinh, hệ thần kinh trung ương, hoặc hiện nay mới nhất là chúng ta đang có một số nghiên cứu ở giai đoạn 1 đối với các bệnh về võng mạc. Và chúng ta cũng hy vọng trong số các dự án chúng ta sẽ tiến hành sẽ có khoảng 15 thuốc có thể được coi là những cái thuốc first in class, có nghĩa là tốt nhất trong lĩnh vực mà chúng ta tiến hành nghiên cứu. Trong vòng 12 đến 18 tháng tới, chúng ta có hơn 10 dự án sẽ tiến vào tham gia pha 2 và pha 3 trên người. Và trong vòng 7 năm tới, đến năm 2030, chúng ta hy vọng sẽ có khoảng hơn 20 chỉ định mới cho thuốc mới hoặc các chỉ định mới chúng ta sẽ đưa đến cho bệnh nhân của chúng ta. Và điều đó cũng chứng minh mục tiêu của chúng ta là có muốn làm tốt hơn nữa, không chỉ cho bệnh nhân hiện nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau. Đối với nhóm hàng các bệnh chuyển hóa tim mạch, các bạn đã rất là quen thuộc. Tuy nhiên chúng ta không chỉ dừng lại ở Jardiance. Đương nhiên Jardiance là hiện nay là tương lai gần. Vậy tương lai xa thì sao? Ở đây các bạn cũng biết tại sao chúng ta tiếp tục nghiên cứu vào các ngành hàng của các bệnh chuyển hóa và tim mạch. Bởi vì các bạn biết rằng có 33% dân số trên thế giới có thể mắc một hoặc nhiều các bệnh mãn tính khác nhau. Có đến 650.000 người lớn mắc chứng thừa cân hoặc béo phì, hơn 400.000 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Và một cái bệnh mới nữa mà hiện nay cũng được rất nhiều nhắc đến, nó liên quan đến bệnh béo phì, đó là các bệnh chuyển hóa mỡ, rối loạn chuyển hóa mỡ ở gan không do rượu và các bệnh suy chức năng gan không do rượu. Thì đấy là lý do tại sao chúng ta không dừng lại ở tim mạch, tiểu đường thôi, mà một lĩnh vực mới nữa chúng ta tập trung đến trong tương lai, đấy là bệnh béo phì và thừa cân. Bởi vì tại sao? Các bạn cũng biết rằng béo phì và thừa cân liên quan rất nhiều đến các bệnh chuyển hóa như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, chúng ta đã biết. Nhưng hai bệnh gan tôi vừa nói, nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những gánh nặng cho ngành y tế. Bởi tại sao? Một số lượng lớn những bệnh nhân mắc các bệnh gan do liên quan đến béo phì có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan hoặc suy chức năng gan. Và những cái bệnh lý này đều là những bệnh lý đòi hỏi liệu trình điều trị rất tốn kém và kéo dài, và nó cũng chính là một trong những gánh nặng y tế của nhiều quốc gia trên thế giới.
Người ta dự đoán rằng đến năm 2030 có đến một nửa dân số ở Mỹ, 1/3 dân số ở các nước phát triển như Đức, như Anh, như Australia có thể mắc chứng thừa cân hoặc béo phì. Và điều đó cũng không xa lạ với cái châu Á. Bởi vì nếu đến 2030, những cái nước mà chúng ta nghĩ rằng là những nước có dân số nhỏ bé, nhẹ cân cũng có những cái thay đổi khá lớn về cân nặng. Và đặc biệt là ở Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta cũng có hơn 10% dân số ở trên 18 tuổi có thể mắc chứng béo phì vào ở năm 2030. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì sao? Trong một nghiên cứu được tiến hành bởi một số nhà nghiên cứu Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ kết hợp với một số bệnh viện của Trung Quốc được công bố vào năm 2021, thì nếu tính thời điểm là năm 2000, với dân số trên 18 tuổi, Việt Nam chúng ta chỉ có 9,2% dân số mắc chứng thừa cân hoặc béo phì. Và con số này đã thay đổi lên đến 21,5% các bạn ạ, vào năm 2020. Chính vì vậy người ta nói các bệnh lý về chuyển hóa, béo phì, thừa cân không chỉ còn là bệnh lý ở những nước phát triển, ở những nước Tây Âu, mà nó đã chuyển dịch đến các nước đang phát triển. Những nước mà trước đây chúng ta nghĩ là không bao giờ có mắc cái chứng bệnh béo phì hoặc thừa cân như thế này. Và đó cũng là lý do tại sao Boehringer Ingelheim dựa trên những truyền thống, những tích lũy chúng ta có được trong lĩnh vực chuyển hóa tim mạch và tiểu đường, và chúng ta muốn mở rộng thêm trên lĩnh vực bệnh béo phì. Thì trong cái pipeline của nhóm hàng chuyển hóa, chúng ta có một cái sản phẩm mà tôi muốn highlight với các bạn ở đây, có tên gọi là Survodutide. Đây là một cái sản phẩm có hai tác dụng lên thụ thể GLP-1 và thụ thể GCP. Thì cái thuốc này không những tham gia vào quá trình chuyển hóa của chất béo mà nó còn tham gia vào quá trình tích lũy chất béo tại gan, và nó cũng là nguyên nhân chính gây ra béo phì cũng như các bệnh lý ở gan mà tôi vừa trình bày. Thì những nghiên cứu ban đầu đã cho thấy, kết quả đã cho thấy khi dùng những thuốc Survodutide trong vòng 46 tuần với liều tiêm dưới da hàng tuần thì đã làm giảm đến 19% tổng số cân nặng ở nhóm bệnh nhân với độ tuổi trung bình từ 49 tuổi trở lên. Kết quả này rất là promising. Tuy nhiên các bạn cũng biết rất nhiều công ty cũng đang tham gia vào lĩnh vực bệnh béo phì này. Chính vì vậy chúng ta cần phải hành động một cách mạnh mẽ, một cách kiên quyết, và cần phải phối hợp giữa các nước, dưới các khu vực và toàn cầu để có thể làm sao mang đến những sản phẩm tốt cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. Về bệnh lý của hô hấp và liên quan đến miễn dịch thì sao? Các bạn cũng biết, Cindy cũng nhấn mạnh OFED là cái must win của chúng ta, đúng không ạ? Không chỉ với Việt Nam mà với toàn cầu, bởi vì các bạn biết ngoài Jardiance thì sản phẩm nào là sản phẩm có doanh số thứ hai của Boehringer Ingelheim toàn cầu không ạ? Đấy, thế chính là OFED, đúng rồi. Thế thì hiện nay chúng ta với OFED thì các bạn cũng biết OFED giúp làm giảm quá trình tiến triển của xơ phổi. Tuy nhiên, chúng ta đang có ở trong pipeline của chúng ta một sản phẩm có tên gọi là một cái chất ức chế thụ thể BDE4B. Và cái thuốc này hiện nay đang nghiên cứu pha 3, và với sự thành công của các thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại các nước và đặc biệt là châu Á, chúng tôi hy vọng tháng 8 năm nay chúng ta sẽ có tin vui cho bệnh nhân, bởi vì cái thuốc thế hệ sau này không chỉ làm chậm quá trình tiến triển của xơ phổi, không chỉ kéo dài thời gian làm giảm chức năng phổi, mà nó còn giúp ổn định chức năng của phổi. Và một cái sản phẩm thứ hai chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến là Spavigo, mà lần trước Cindy cũng đã trình bày, chúng ta đã có guideline sẵn để điều trị một bệnh lý mặc dù hiếm gặp nhưng gây ra rất nhiều những vấn đề cho người bệnh. Bởi vì đấy là cái bệnh lý gọi là bệnh đấy là bệnh vẩy nến thể mủ. Mặc dù bệnh này không thường gặp, tuy nhiên nó không chỉ gây ra những đau đớn khó chịu cho người bệnh mà nó còn gây ra những cái cảm giác mặc cảm về mặt tâm lý, và hiện nay thì chưa có một phác đồ nào điều trị. Và với sự ra đời của Spavigo thì chúng ta đã được FDA công nhận đây là một sáng chế mang tính đột phá cho điều chỉ định ngăn ngừa các đợt bùng phát của bệnh vẩy nến thể mủ. Và
Chúng năm trong 2023, Spavigo đã được nhận cái giải thưởng Brick Galleon. Đây là một giải thưởng nó tương tự như giải thưởng Nobel khoa học đối với các nước, đối với các công ty dược dành cho các thuốc được gọi là với giải thưởng là những thuốc hiếm và những thuốc mang tính đột phá của năm 2023. Và chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng trong một tương lai rất gần bệnh nhân của Việt Nam sẽ được tiếp cận với những cái thuốc này. Vậy thì tại sao OFAC lại quan trọng như vậy? Bởi vì OFAC là tiền đề để chúng ta mang đến một cái sản phẩm thứ hai, đấy là PD4B. Bởi vì như tôi đã nói, với Nitendamid chúng ta chỉ có thể đã giúp thay đổi cuộc sống của bệnh nhân xơ phổi. Nhưng chúng ta mới chỉ làm giảm quá trình tiến triển của xơ phổi mà chúng ta chưa giúp ổn định bệnh cho bệnh nhân xơ phổi. Và chúng ta mang tràn trề hy vọng với những thông tin có được trong tháng 8 năm nay, chúng ta sẽ nhận những tin tốt lành cho bệnh nhân xơ phổi trên thế giới, cũng như đặc biệt là đối với bệnh nhân xơ phổi tại Việt Nam. Một lĩnh vực nữa mà Cindy cũng đã trình bày, chúng ta cần phải thắng Rochip. Rochip chỉ là tiền đề, bởi vì chúng ta còn rất nhiều sản phẩm ung thư tiếp theo. Vậy tại sao lại là ung thư? Các bạn cũng biết trong những năm vừa qua, các cái thuốc nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư rất là phát triển. Công ty nào nhà làm ung thư, người làm thuốc ung thư, đúng không ạ? Nhưng đã đủ chưa? Chưa đủ, bởi vì ung thư chính là nguyên nhân gây tử vong thứ hai chỉ sau các bệnh lý về tim mạch. Còn rất nhiều bệnh ung thư chưa có thuốc điều trị hoặc chưa có những phác đồ điều trị một cách tối ưu cho người bệnh. Và với Boehringer Ingelheim, ung thư là một trong những lĩnh vực chúng ta cần phải thành công trong tương lai. Chúng ta có rất nhiều pipeline trong nhóm hàng ung thư. Và lý do tại sao chúng ta tin rằng là chúng ta sẽ thành công, bởi vì chỉ trong năm 2022 và 2023, chúng ta có 5 cái phê chuẩn của FDA cho việc là fast track granted, có nghĩa là đưa vào nhóm những thuốc được ưu tiên phê duyệt. Với lý do chúng ta đã có những thiết kế, những nghiên cứu mang tính chất đột phá để điều trị những bệnh khó điều trị, những bệnh chưa có phác đồ điều trị, hoặc chúng ta có những ưu thế hơn những thuốc đang có mặt tại thị trường. Đó là cho điều trị nhóm các cái bệnh nhân có đột biến hợp tu. Đây là một trong những cái gen mà người ta thấy xuất hiện ở nhiều các loại ung thư khác nhau, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày. Đó là những cái ung thư về mô mỡ, đó là ung thư về nhóm ung thư phổi tế bào nhỏ. Nếu các bạn nào đã biết về ung thư thì các bạn cũng hiểu rằng ung thư phổi tế bào nhỏ là một trong những bệnh rất là khó điều trị. Và đó là những bệnh ung thư nội tiết, thần kinh nội tiết ở tại phổi và ngoài phổi. Và không chỉ hơn thế nữa thì sản phẩm BI 76453 hay là một cái sản phẩm mà gọi là có tác động lên cái hệ miễn dịch của tế bào T, không chỉ được FDA công nhận để phê duyệt vào cái nhóm fast track, chúng ta còn được công nhận đấy là một cái sản phẩm orphan drug và rare disease, bởi vì những cái nổi trội của nó so với những cái phác đồ điều trị hiện nay. Và nếu như chúng ta nhìn lên trên cái bảng này thì chúng ta thấy từ giờ đến năm 2028 chúng ta có rất nhiều những cái thuốc được thông qua, và tôi đã nói ở trên. Ví dụ trong năm 2024 chúng ta hy vọng sẽ có Pregabalin, đấy là một thuốc ức chế một thuốc ức chế MDM2 để điều trị các bệnh u mô mềm, u sarcom ở mô mềm, đó là Zonketinib hay là cơ trợ ức chế hợp tu trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, hoặc là một loạt những cái thuốc nữa sẽ ra đời trong năm 2026, 2027 và 2028. Và đó cũng chính là lý do mà Cindy đã nói chúng ta cần phải tiếp tục phát triển Rochip, chúng ta cần phải đặt nền móng vững chắc để cho tương lai của ung thư tại Việt Nam. Vậy từ giờ đến 2027 chúng ta sẽ có những cái lon nào? Tôi sẽ không đi hết ở đây. Các bạn cũng biết trong 2022 chúng ta đã có rất nhiều chỉ định được mở rộng của Guardian tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Ví dụ như là chỉ định của Guardian trong suy tim, trong suy thận và chuẩn bị là trong post MI. Vậy
Và đồng thời thì với nhóm mà liên quan đến các bệnh về tự miễn thì chúng ta có Spervigo đã được thông qua và launch ở rất nhiều nước trên thế giới. Và hy vọng trong thời gian rất là gần thì một số những sản phẩm khác cũng sẽ được launch như tôi cũng đã trình bày ở trên. Vậy đấy là toàn cầu, còn Việt Nam thì sao? Cindy cũng đã nói và các bạn cũng đã biết. Ở Việt Nam là một đất nước rất là phức tạp, để mang một thuốc mới về Việt Nam chúng ta cần đến 5 năm. Trong những năm tới chúng ta sẽ có Jardiance, hy vọng 2024, Jardiance trong post-MI trong 2025, Spervigo 2026, Metalite 2027, Green 2028. Nếu chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy dài quá. Đúng không ạ? Nhưng Cindy cũng đã nói chúng ta không có wait and see. Chúng ta từ các bộ phận, từ các function khác nhau tiếp tục phát triển, tiếp tục hợp tác hiệu quả. Như các bạn đã thấy trong những năm vừa qua chúng ta làm, chúng ta cần đạt được những mục tiêu cao hơn nữa. Chúng ta cần phối hợp với các đối tác của chúng ta, không chỉ là bệnh viện, không chỉ là các nhân viên y tế mà cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là vấn đề vận động hành lang để làm sao thay đổi những cái vướng mắc để chúng ta có thể mang được nhiều thuốc đến sớm nhất cho bệnh nhân tại Việt Nam. Với một con số hơn 5 triệu đô la, chiếm 26% tổng doanh thu toàn cầu của chúng ta được đầu tư vào R&D. Không có lý gì để chúng ta không tự tin chúng ta sẽ là người dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Và tại sao vì vậy? Bởi vì chúng ta có cơ sở để dựa trên những thế mạnh sẵn có, chúng ta tiếp tục phối hợp với nhau để có thể tạo nên những cái cầu nối giữa hiện tại và tương lai. Bởi vì chúng ta tiếp tục tập trung vào không chỉ vào CIM, không chỉ tập trung vào những cái lĩnh vực chúng ta đã quen thuộc, mà chúng ta tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa những nơi chúng ta đang là dẫn đầu. Đấy là các bệnh về xơ phổi, đấy là các bệnh liên quan đến miễn dịch và chuyển hóa. Và đồng thời chúng ta cũng tiếp cận những lĩnh vực hoàn toàn mới. Lần đầu tiên chúng ta tiếp cận đến đó là các bệnh lý về ung thư và các bệnh lý về mắt. Với tất cả như vậy, tôi không nghĩ rằng chúng ta không có lý do gì để chúng ta không hy vọng. Và tôi tin rằng cũng như tôi, các bạn sẽ cảm thấy tự hào. Và tôi cũng tin rằng những bạn nào mới tham gia công ty như tôi thì cũng là thời điểm tốt, cũng như Cindy nói là thời điểm tốt để chúng ta tham gia một công ty có một cái gọi là winning spirit. Và đấy là tất cả những gì tôi cũng như các bạn cảm thấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, đó cũng là một chút áp lực cho chúng ta để chúng ta có thể phải làm sao làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa để chúng ta có thể mang được nhiều thuốc mới, nhiều thuốc tốt nhất cho đến bệnh nhân của Việt Nam ta. Xin trân thành cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Và để tiếp theo, tôi xin mời Dr. Thorsten nói sơ một chút xíu về các cái pipeline của Animal Health tại Việt Nam. Thank you, Juan. Please allow me to say some words for the innovation in animal health, because we are so excited. If you look into innovation, then you have to look a little bit back to see if the innovation has really capitalized in the market. And I would like to give you here in animal health 3 examples about really innovation which were changing the world. You see here the free. Let me say that is not the right. So you see here 4 products in 3 species. 4 products in 4 species. Engelbert Zocoflex was not the first Zoco vaccine, but it was the first Zoco vaccine in piglets, and has changed the industry completely. Today, pig production would not be possible in such an efficiency without Zocoflex. That was really a life changer for farmers and life changer for pigs. Vaccitech. Vaccitech is a very important vector vaccine in poultry. It has changed the poultry industry. Other companies were developing vector vaccines as well, but Vaccitech was one of the first and one of the most efficient and safe vaccines in the market. And think about NexGard Spectra, NexGard Combo. That is an efficacy, I would say, the efficacy benchmark in pets, and changing the life of pets and the life of the owners. So these 4 products
will really show that innovation is not only the quantity. Innovation has to do with the quality of the innovation as well. And that is where Boehringer Ingelheim, I think, is very good. What we bring as innovation on the market has usually a very high quality and is recognized by patients, customers. And very often, as Armin already said, the products are a spin-off coming from human pharma. We see here Meloxicam is Metacam and Mobic. Metacam in animal health, Mobic in human pharma. Or Telmisartan is Semintra in animal health, Mikades in human pharma. Or we have the new SGL2 inhibitor. It is Zenvelgo and Jardiance. It's not the same as we heard before. But our hopes is in animal health that the impact on the market will be the same. We look to you and we want to create the same success story in animal health. And you see here, Zenvelgo is Velagliflozin, is a convenient once daily oral solution that eliminates the complexity of managing feline diabetes. That is not only changing the life of cats, that is changing the life of owners as well. Another life-changing drug in animal health in the market. And it is recognized already through the industry. 2 days ago, it came out that Zenvelgo became the animal health product of 2023, the most recognized by the market research S&P. So that is already some success from the first launches of Zenvelgo in the world. That is something which is really changing the life. And other therapeutic innovation areas are metabolic diseases, obesity, chronic kidney diseases, immune-mediated diseases, chronic enteropathies in dogs, cancer, ZNS, pain, oral health. So a lot of areas where research is ongoing and where we enter into developing projects. The whole company is very much focused on pets, because of the huge pet business in Boehringer Ingelheim. If you look into the global animal health sales, Boehringer Ingelheim is already a pet company. You see here further innovations in parasiticides. Parasiticides are really a very interesting segment in animal health. It's product innovation, life cycle management, and drug delivery platforms. So there are a lot of multi-strain developments ongoing, which will help us in future to fight and grow the pet market. And one thing I want to talk, we are not only talking about drugs and about vaccines, we talk about systems that helps the farmers as well. And please listen, can you hear a pig coughing? Can you please play the movie? So a question to the swine team, did you hear a pig coughing? Okay, if not, then you can actually use our new system, SoundTalks. SoundTalks is monitoring actually the cough of pigs. And in this case, yes, there was a pig coughing. And you see a clear signal here that tells the veterinarian that he had to check the environment and had to check actually if the pigs are really healthy. So that system is better than many human. So very, very nice. That makes really the future in animal health. Again, life-changing for farmers. Our twist pack, we just launched it very successfully here in Vietnam, launched it. And that is 2 bottles which you can twist together and then you can mix the vaccines. And you see here the farmer is using the 2 twisted bottles and vaccinating Circoflex and Microflex, our bread and butter vaccines, to a piglet. Very nice. Another innovation in the delivery system from Boehringer Ingelheim. So, what are the swine innovation focus? It is ASF vaccines, swine influenza and PRRS virus, the holy grail, a new PRRS vaccine. Mycoplasma vaccines, RPP vaccines, Strep suis and E. coli vaccines. So all are very important areas in swine, and that is where our company is working on. Smart farming. We will launch in Vietnam this year Farmera application. I will talk a little bit later about that. Production economics and data integration. So it's not only products, it has to do actually with data and with monitoring system for animal health.
research and development projects, 24 ongoing research projects, 5 ongoing development projects, 80% projects are within the disease map, and we have an incremental and breakthrough innovation coming. And always expansion into China plays a big role, because China, 50% of the pigs in the world are in China, so there is a lot of attention on that. Here, and we talk not only about vaccines, we talk about delivering and monitoring as well. So please have a look to that. That is a so-called canneling machine, and that machine is actually checking in the egg if the egg is fertilized or not. If it is not fertilized, it will be removed, because you don't need to vaccinate an unfertilized egg. So you save a lot of vaccines and make life more efficient actually for our producers. And we are actually distributing such a canneling machine in the market. So vaccine delivery system in poultry. Key disease areas are avian influenza, low pathogenic and high pathogenic. High pathogenic is coming, very important for human health as well. A new combination of vectored vaccines and further geographic expansion. So the future looks bright in poultry, where we have the upcoming, the most launches actually in Vietnam are in poultry next year. So it is to help our farmers, to help the patients and families, which will benefit from our innovation in animal health. I'm very happy that I'm able to show you that. And that presentation has been prepared by Ropu, by Alison Barker. And I'm thankful that I could show it to you today. Thank you. Thanks Miss Cindy, Miss Thu Vân and Dr. Thorsten for sharing. Các anh chị đồng nghiệp thân mến, đằng sau những thành tựu ấn tượng của năm 2023 không thể thiếu những nhân viên Boehringer đã nỗ lực hết mình để đóng góp vào thành công vượt bậc đó. Tập đoàn Boehringer luôn tập trung vào việc phát triển con người và luôn cho rằng con người chính là giá trị cốt lõi để xây dựng nên một tổ chức vững mạnh. Và xin mời các anh chị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng theo dõi các chương trình tập huấn và đào tạo, các hoạt động phát triển nhân viên, cũng như xem lại hành trình phát triển của một số anh chị trong năm 2023 đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận những thử thách ở lĩnh vực mới và vị trí mới. Ladies and gentlemen, at this moment we proudly present our People Grow achievement have contributed to the value of sustainable growth of Boehringer Ingelheim, Vietnam. And now, please pay your attention to the screen.
Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các thành viên của Boehringer Ingelheim Việt Nam trong năm 2023 đã làm việc hết mình để gặt hái được nhiều thành công. Dạ, chắc chắn là một tràng pháo tay to hơn nữa được không ạ? Thật to được không ạ? Bởi vì chính chúng ta là những người phát triển để mang đến sự phát triển cho công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam. Và quý vị thân mến, không biết là các anh chị có còn nhớ trong phần chia sẻ vừa rồi thì cô Cindy có nhắc đến chị Nhung Nguyễn với một hành trình phát triển sự nghiệp vô cùng rực rỡ, vô cùng đáng mơ ước của chị. Khi mà ban đầu chị làm việc tại Boehringer Ingelheim Việt Nam và sau đó thì chị chuyển sang làm việc tại Robu. Và hiện tại thì chị Nhung Nguyễn đang là Global Regulatory Affairs cho Boehringer Ingelheim International và chị đang công tác tại Đức. Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chính chị Nhung Nguyễn để xem là hành trình rực rỡ của chị như thế nào tại Boehringer Ingelheim Việt Nam. Chào bạn Việt Nam. Mình là Nhung và mình rất vinh dự được chia sẻ với bạn về hành trình của mình tại BI. Mình bắt đầu làm việc tại BI Việt Nam vào năm 2017 là một nhân viên đăng ký thuốc. Thú thật là mình biết đến vị trí tuyển dụng thông qua Headhunter và mình không biết nhiều về BI. Tuy nhiên thì mình có nghe nói là ở BI có chị quản lý nhóm đăng ký thuốc là chị Hà, là người chắc về chuyên môn và có tâm. Nên mình đã ứng tuyển để tìm kiếm cơ hội học hỏi từ chị. Thì ấn tượng đầu tiên của mình khi mới bắt đầu làm việc tại công ty, đây là một môi trường làm việc rất thân thiện. Trong 2 năm rưỡi làm việc tại Việt Nam thì mình học hỏi được nhiều điều từ sếp, từ đồng nghiệp, từ các chuyên gia và chuyên viên tại một ý dược và từ các đối tác tại Myanmar và Campuchia. Sau đó thì mình chuyển sang công vụ ASEAN làm đăng ký thuốc và hỗ trợ các nước trong khu vực. Mình đã học hỏi được nhiều điều về quy trình đăng ký cũng như là có thêm được nhiều bạn đồng nghiệp mới từ các nước khác nhau. Và gần đây tháng trước thì mình chuyển sang Đức, mình tiếp tục làm đăng ký và hỗ trợ các nước trong khu vực vùng emerging market. Đây là một sự khởi đầu mới và có rất nhiều điều mà mình cần học hỏi thêm và rất nhiều những thử thách phía trước. Thì từ trước đến giờ mình cũng đã gặp rất nhiều những cái khó khăn và thử thách trong công việc hàng ngày, hoặc là có thể khó khăn khi mà chuyển đến một đất nước mới. Tuy nhiên thì mình đã luôn nhận được sự hỗ trợ từ sếp, từ đồng nghiệp, từ những chính sách rất cụ thể của công ty. Và đặc biệt là BI thì đã cung cấp cho mình nhiều khóa học hữu ích, ví dụ như là các khóa học về đăng ký thuốc, về đọc nghiên cứu lâm sàng, về phát triển vĩ đại v.v. Thì những khóa học này cùng với sự chỉ bảo và hỗ trợ trong công việc hàng ngày thì giúp mình phát triển về mặt chuyên môn và về các kỹ năng trong công việc. Và một điều mình rất thích ở BI đó là làm việc nhóm và sự hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban. Việc làm việc với các phòng ban như là phòng y khoa, phòng cảnh sát dược, marketing, MAHA, QA, supply v.v. thì giúp cho mình có được một cái nhìn tổng quan về vai trò quan trọng của từng bộ phận và cái mục tiêu chung cần hướng đến của tất cả chúng ta, đó là đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Thì qua quá trình làm việc mình cảm thấy tự hào về các đồng nghiệp Việt Nam, những người chăm chỉ, trách nhiệm và thông minh, và mình cảm nhận được tiềm năng của người Việt Nam. Và BI là một môi trường tốt để nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ. Vậy ước mơ của các bạn là gì? Và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe một câu chuyện thành công rực rỡ của chị Dung Nguyễn, một đồng nghiệp của chúng ta đang công tác tại Đức. Và ngay lúc này trên sân khấu chúng ta sẽ được cùng lắng nghe những chia sẻ của các anh chị đồng nghiệp đã có mặt ngay tại khán phòng ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời lên sân khấu chị Trần Hồng Ngọc, Patient Safety Manager đến từ bộ phận Human Pharma. Xin trân trọng kính mời anh Trần Đình Quý, Regional Sales Manager đến từ Sweating. Anh Hồ Minh Đức, District Promotion Manager đến từ Human Pharma. Xin trân trọng kính mời các anh chị. Dạ, em mời chị ngồi ạ.
Dạ đầu tiên thì rất là cảm ơn sự có mặt của chị Ngọc, của anh Quý và của anh Đức ngày hôm nay đã đến để tham dự phần chia sẻ trực tiếp này với tất cả chúng ta về câu chuyện của các anh chị. Và nhìn thấy chị Ngọc ở đây với nụ cười này thì Băng Hạ lại nhớ là cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà Băng Hạ on board thì lúc bước vào cửa của Boehringer thì chị Ngọc là người đầu tiên mà Băng Hạ vô tình gặp. Chị cũng bước ra và chị nhìn Hạ, chị cười. Mà tất cả các anh chị có công nhận là chị Ngọc sở hữu một nụ cười rất là hiền không ạ? Nụ cười rất hiền lành, rất thân thiện và tạo cái cảm giác rất là ấm áp cho người đối diện của mình. Và để nói về cái khoảnh khắc đầu tiên của em thì em lại muốn hỏi chị về cái cơ duyên đầu tiên của chị khi mà chị bắt đầu công việc tại Boehringer. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên đầu tiên đó được không ạ? Cảm ơn Hạ. Em xin chào tất cả các anh chị có mặt trên khán phòng. Thì em chia sẻ về cái cơ duyên mà mình đến làm việc cho Boehringer. Thì em còn nhớ lúc đó là năm 2016. Thì tại thời điểm đó em vẫn còn đang làm đăng ký thuốc. Giống như chị Nhung lúc nãy gì đó. Và có một phần BV backup tại một công ty khác. Thì thời điểm đó thì công ty mình thiếu nhân sự về BV và có liên hệ với em. Thì lúc đầu em cũng vân vân tại vì chuyển qua Boehringer không chỉ là chuyển công ty mà là chuyển hẳn job từ RA sang BV. Do đó thì em cũng cân nhắc và có nhiều lý do để em chọn Boehringer. Thì một trong những lý do đầu tiên em còn nhớ lúc đó là người mà contact em nhiều nhất và truyền thông tin cho em nhiều nhất là Head of Medical lúc đó. Thì anh ấy cung cấp cho những thông tin cho em rất là đáng tin cậy. Và em cảm thấy là tại vì anh đó cũng sẽ là sếp mới của em nếu mà em vào công ty. Thì em cảm thấy là mình có thể tin tưởng sếp mới và mình cảm thấy là mình tin tưởng cách làm việc của Boehringer. Ngoài ra thì em cũng có liên hệ với những người bạn của em là đang làm việc tại Boehringer lúc đó. Thì em nhận được feedback rất là tốt về công ty. Thì các bạn cảm thấy là các bạn hài lòng với môi trường làm việc, đặc biệt là con người. Ngoài ra thì cũng có những lý do cá nhân như là vào thời mà em còn làm sinh viên á, thì em hay đi qua đường Lê Duẩn thì em có thấy cái bảng hiệu công ty của mình. Lúc đó là vẫn còn bảng hiệu ở Cung Hô. Thì từ lúc đó là cái tên công ty nó cứ lưu lại trong cái trí nhớ và nó để lại ấn tượng tốt. Do đó là lúc mà công ty liên hệ thì em cũng đã biết công ty mình trước rồi. Và ngoài ra thì thời điểm đó em cũng đang học tiếng Đức mà công ty mình lại là công ty Đức nữa. Cho nên rất là nhiều cái cơ duyên mà từ khách quan, chủ quan gì đó cảm thấy như là gần với Boehringer hơn và cuối cùng là em quyết định gia nhập Boehringer. Dạ, và cũng giống như cái cơ duyên của chị Ngọc thì em cũng có cơ duyên được gặp anh Quý ở trong cái trip anh em mình đi New Zealand khi mà mình nhận giải Robuascan đúng không anh? Dạ, thì hôm đó thì anh Quý cũng có chia sẻ với em về cái hành trình của anh tại Boehringer và thực sự thì cái câu chuyện đó nó truyền cho em rất là nhiều cảm hứng cũng như động lực trong làm việc. Và hôm nay thì em cũng xin phép anh Quý có thể chia sẻ lại cái câu chuyện truyền cảm hứng đó với toàn thể quý anh chị nhân viên trong công ty. Dạ, em xin mời anh Quý. Xin chào các anh chị em trong khán phòng hôm nay. Thật sự thì hôm đó thì chia sẻ với Quân những cái quan điểm, những cái mà mình đã đi qua thôi. Thì bắt đầu của Quý khi mà làm việc á thì thật sự không phải là làm với Boehringer mà là làm với Merian, công ty của Sanofi. Sau đó thì là sát nhập giữa Merian với Boehringer. Thì cuối 2017 thì mình chuyển qua 39 Lê Duẩn, mình làm việc với Boehringer. Lúc đó thì mình được sắp xếp là đảm nhiệm cái vị trí là giám đốc kỹ thuật miền Nam của ngành heo của Boehringer. Và sau 5 năm làm việc cố gắng nỗ lực thì cũng được sự ghi nhận của ban giám đốc và được bổ nhiệm cái vị trí khác, đó là Key Account Lead, Key Account Lead cho cái chăm sóc cái khách hàng chiến lược, là bên khách hàng lớn của bên ngành swine, đó là CP. Và cũng sau hơn 1 năm cố gắng, sau hơn 1 năm cùng với cái sự làm việc với cùng anh em thì cũng đạt được những cái thành công. Và từ tháng 10 năm 2023 thì mình được tăng chức lên làm quản lý sale miền Nam của ngành heo công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam. Dạ, và em thấy anh Quý là đã trải qua rất nhiều vị trí ở Boehringer. Vậy thì mỗi lần mà mình đổi vị trí mới anh Quý, em chắc chắn là mình sẽ có những cái thử thách. Vậy thì không biết là cái cách mà anh đối mặt với những thử thách đó như thế nào? Nói về thử thách thì Quý nghĩ rằng là tùy vào mỗi công việc đặc biệt của nó, hoặc là tùy vào một cái vị trí á, nó đều có một cái thử thách riêng, một cái khó khăn riêng, một cái áp lực riêng. Ví dụ như là cái việc đầu tiên của mình đi là giám đốc kỹ thuật. Thì trước đó mình có 10 năm làm việc ở trong trại á,
trong cái trại heo thì cái công việc chủ yếu của mình là làm sao quản lý được cái đàn heo, làm sao chăm sóc được đàn heo, cũng giống như hộ lý vậy không ạ? Mình biết được là cái con heo ở giai đoạn nào cần cái gì, cần chăm sóc nó như thế nào, chu chuyển đàn như thế nào để làm sao rằng cái con heo nó có thể tốt nhất, có được cái kết quả năng suất nó phát triển nhanh nhất và tốt nhất. Nhưng mà đến khi mà chuyển qua Boehringer á, thì chuyển qua mỗi công ty cung cấp một cái giải pháp, một cái bạn đồng hành với cái nhà chăn nuôi thì nó lại là một việc khác. Nó không chỉ là những cái kinh nghiệm mà 10 năm mình có thể đó là đủ, mình cần những cái hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn và về các cái bệnh tật, từ cái việc là cơ chế gây bệnh của nó, từ cái việc là triệu chứng là mình có thể nhìn thấy, từ cái việc mà mình có thể mổ ra mình nhìn được các cái bệnh tích giống như pháp y vậy thì để mà mình chẩn đoán được những cái bệnh, những cái vấn đề mà trong trang trại nó đang gặp phải, và mình phải có những cái giải pháp, mình sẽ có những cái phương hướng để giúp cho cái trang trại đó xử lý được các cái vấn đề đó, xử lý được cho cái cá thể đó, và có thể là nhiều hơn, mình phòng ngừa được cho cả đàn, có thể 100 con, 1000 con, 10.000 con, hoặc là có thể là nhiều hơn như vậy nữa trong một trang trại. Thì đó là áp lực đầu tiên mà mình gặp phải khi mà mình chuyển qua Boehringer. Và cũng may mắn rằng là bên Boehringer mình có cái gọi là develop talent, đúng không ạ? Có những cái support cho các cái thành viên trong công ty, kể cả các nhân viên, tùy theo mỗi cái vị trí thì sẽ có những cái mỗi cái khóa học, mỗi cái cách đào tạo khác nhau. Thì mình cũng may mắn được tham gia các cái chương trình đào tạo của công ty, từ chuyên sâu về kỹ thuật, ví dụ như Basecamp hay là BISA, các cái khóa đào tạo chuyên sâu về các cái ngành kỹ thuật, không chỉ riêng cái việc mà bệnh tật, cơ chế hay là các cái triệu chứng hay các cái xử lý, mà kể cả những cái việc update các cái thông tin về chăn nuôi, update các cái innovation cho cái ngành chăn nuôi. Và bên cạnh đó, trong cái quá trình 5 năm mà làm về vấn đề về cái vị trí kỹ thuật á, thì mình có thêm cả tham gia những cái khóa là làm sao để mà trao đổi với khách hàng được tốt nhất, làm sao để mà chăm sóc khách hàng tốt nhất, nhất là những cái khách hàng mà chiến lược á. Thì từ đó thì mình cũng có những cái hiểu biết, những cái chuẩn bị cho cái tương lai của mình. Và sau 5 năm thì mình được công ty bổ nhiệm vào cái vị trí mới, đó là Key Account Team Lead. Thì cái vị trí này thì lại khác, thì có một cái thách thức khác. Tại vì trước đây kỹ thuật mà cũng giống như là các bên mình thì có medical, đúng không ạ, hoặc là bên bác sĩ hoặc là điều dưỡng thôi, gần như là không quan tâm đến doanh số của mình. Chủ yếu là tập trung vào làm sao để tốt nhất cho cái con heo là tốt rồi, hoặc là giúp đỡ cho trại là tốt rồi. Nhưng mà khi chuyển qua đây thì ngoài bên cạnh những cái việc kỹ thuật đó mình sẽ làm hỗ trợ cho khách hàng, thì mình cần phải làm sao khách hàng cùng đồng hành với mình và khách hàng hỗ trợ mình hỗ trợ khách hàng. Thì đó là một cái khó khăn, nhưng mà mình cũng được cái sự hỗ trợ. Tất nhiên các cái khóa học về công ty có thêm nữa về chăm sóc khách hàng khi account, rồi các cái khách hàng chiến lược, cũng như là các cái sự hỗ trợ của các anh chị đi trước nè, các cái sếp ví dụ như Thorsten với chị Kim anh Vũ, Nam, và đặc biệt có thêm bạn đó là Hiệp, xin lỗi, có bạn Hiệp thì cũng đồng hành với mình trong cái chăm sóc cái khách hàng CB. Thì vừa rồi thì mình cũng đạt được cái kết quả khá là tốt khi mà làm việc với Key Account CB. Và từ cái tháng 10 năm 23 này thì mình được thăng chức lên làm giám đốc sale miền Nam của cái ngành heo. Và cũng hy vọng rằng là sắp tới cũng được sự hỗ trợ của cả công ty, cũng như là ban giám đốc, các đồng nghiệp, cũng như là anh chị em để là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ tiếp theo. Dạ, thì qua phần chia sẻ của anh Quý thì em tin chắc là với cái tinh thần của anh cũng như sự support của các sếp cũng như môi trường Boehringer thì anh ngày càng sẽ có sự nghiệp tiến xa hơn nữa tại Boehringer. Dạ, cảm ơn. Dạ, làm việc với anh Quý lâu như vậy rồi mà em mới biết là anh cũng có nhiều giai thoại trong con đường sự nghiệp của anh như vậy ạ. Và ngồi kế bên Hải đây thì có anh Đức. Anh Đức cũng đang rất là nôn nóng sau khi nghe câu chuyện của chị Ngọc, của anh Quý, thì anh Đức cũng đang rất là muốn được theo ngôn ngữ mạng bây giờ thì gọi là flex các anh chị, là mình khoe một tí về cái hành trình sự nghiệp của mình tại Boehringer được không ạ? Alo,
Dạ, em xin chào toàn thể các anh chị từ ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể các anh chị Boehringer. Thì em xin giới thiệu em là Đức. Dạ, em join Boehringer từ 2019, là tháng 1 2019. Thì hiện nay thì cũng đã được tròn 5 năm làm tại công ty mình rồi ạ. Thì như Hạ còn trên nói là em có quá trình làm việc tại Boehringer thì ban đầu thì em được vào team Zero với vị trí là PS. Từ cái thời điểm mà Youtube mới launching và bắt đầu được vào bảo hiểm để có thể được đưa ra thị trường cũng như là tăng được cái số lượng bệnh nhân có thể sử dụng cho đến thời điểm năm 2023 là tròn 5 năm, thì trải qua 5 năm hành trình đầy kỷ niệm khó quên cũng như là những cái thành công rất là vang dội của cả team cũng như của cá nhân, thì thực sự là YouTube nó như kiểu ăn vào máu của em về cái sản phẩm cũng như là những cái lợi ích mang lại cho bệnh nhân. Và đặc biệt là cũng được học hỏi rất nhiều từ phía các anh chị đồng nghiệp, từ chị Sang, từ các anh chị các phòng ban và các khách hàng trên địa bàn. Thì và đặc biệt là được vào trong một cái chương trình talent team của công ty mình. Thực sự là cái chương trình này rất là bổ ích và với em vì làm đã củng cố cũng như là được em được training đào tạo các cái khóa học, ví dụ như là coaching for excellence cũng như là leadership situation, hay là các cái thông tin quy trình tuyển dụng như thế nào, hay là được giao lưu với các external expert training như là CEO Nguyễn Cảnh Bình, để mà có thể được học hỏi những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của các anh chị khi mà lần đầu làm sếp, thì nó cũng rất là háo hức cũng rất là áp lực. Thế nên là thông qua cái câu hỏi này của Hạ thì em cũng rất là cảm ơn phía các ban lãnh đạo công ty, từ chị Linh, anh Chi, chị Giang đã hỗ trợ support em rất là nhiều, và cũng như là tạo cho không chỉ em mà tất cả các bạn trong công ty một cái môi trường mà phát triển với cái mục tiêu sự nghiệp của mình. Em xin hết. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Đức, của anh Quý và của cả chị Ngọc. Và bây giờ thì chắc là xin mời các anh chị mình cùng đứng lên để có thể có một tấm ảnh với photo bên kia. Dạ vâng, các anh chị thân mến, thì những lời chia sẻ cũng như là những thông điệp vừa rồi, những câu chuyện rất là truyền cảm hứng từ các anh chị đồng nghiệp ở đây. Ban Hạ tin là tất cả chúng ta cũng đã được không chỉ là truyền cảm hứng mà còn là truyền lửa, truyền nhiệt huyết để chúng ta có thể nỗ lực nhiều hơn cho công việc mỗi ngày của tất cả chúng ta tại Boehringer Ingelheim Việt Nam, phải không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của các anh chị, và xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng về lại vị trí ngồi để theo dõi chương trình. Và các anh chị ơi, tất cả sự phát triển trong nội bộ của chúng ta không chỉ là cho chúng ta, cho con đường sự nghiệp của chúng ta, mà chúng ta đều ý thức rằng là công việc mỗi ngày của mỗi thành viên Boehringer đều sẽ có những sự tác động tích cực lên không chỉ là sức khỏe của con người mà còn sức khỏe của vật nuôi nữa, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Băng Hạ cũng như Tùng Quân xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để xem một đoạn video clip ngắn. Qua 2 năm khi em sử dụng sản phẩm vaccine của bên công ty Boehringer thì em nhận thấy là sản phẩm chất lượng tốt, tiện lợi để sử dụng và đảm bảo được an ninh sinh học, công nghệ tiện khách giúp người dùng dễ dàng thao tác và tồn động đều và hạn chế tình trạng hao hụt vaccine.
Thì đối bản thân mình phá mức mình nhớ nhất và ấn tượng nhất đó là hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát đánh giá điểm thể trạng của nải mang thai và nải đẻ, nó ảnh hưởng tới kết quả năng suất của các lứa tiếp theo. Đấy là cái mà mình ấn tượng nhất khi làm việc với đối tác của anh Cương. Các anh chị vừa xem là những điểm qua những sản phẩm nổi bật của Boehringer Thú Y. Chị Kim Anh thì được sự là mời của Tây mình cũng tham gia cái chia sẻ đối với thông tin mà hiện nay người ta sử dụng các sản phẩm của Boehringer. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu xí nghiệp của mình là xí nghiệp theo xăng dầu Cần, là một trong những cái chi nhánh của công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ, theo viết tắt là xăng. Hiện nay thì công ty trực thuộc của tổng công ty thương mại Sài Gòn. Với quy mô của xí nghiệp đó là 1.300 máy, rồi đàn trong đơn vị thì là 13.000. Một trong những cái đàn neo này thì là cái đàn nhập từ GGB, và GB là của Mỹ từ năm 2016 cho đến nay. Với chuồng nuôi của xí nghiệp là chuồng nuôi này là khép kín, cũng như là hệ thống thức ăn tự động hoàn toàn 100%. Xí nghiệp hiện nay cũng là một đơn vị ví dụ trong các công nghệ chăn nuôi tiên tiến, cũng như là các công nghệ quản lý liên quan đến công nghệ 4.0. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Today I'm very honored to be here to share some experience with BI team. And first of all, I would like to introduce my company. Visan Farm belong to Visan company, is a leading of food company with live frozen meat and processing pork. So this belongs to Saigon Corporation. So for my farm is the owner of 1,300 sow with 13,000 fattening pigs. So on the GGP is the imports from US, and on the system is the automation feeding, and we apply the 4.0 technology, and we're happy to cooperate with BI. Dạ, anh Tính ơi, thì với một cái quy mô trang trại của mình như vậy thì anh có thể nào chia sẻ với tất cả công ty Boehringer hiện tại được biết là tình hình trang trại của mình như thế nào trước khi mà anh sử dụng bộ sản phẩm của công ty Boehringer, cũng như là cơ duyên nào để anh biết đến những cái sản phẩm của công ty Boehringer cho em ạ? Rồi, ok. Thì với cái như là trước khi xí nghiệp anh tiếp nhận xí nghiệp năm 2018,
Mặc dù là hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đã tiếp nhận thì năm 2018 là mới tiếp nhận. Vì tại thời điểm đó là xí nghiệp rất là khó khăn về tình hình thực tế, dịch bệnh bên ngoài rất phức tạp, cũng như là giá cả thị trường thì rất là bấp bênh, dẫn đến cái giá thành carbon rất là cao. Xí nghiệp của đơn vị may mắn sự hỗ trợ của công ty được phép tiếp cận với những công nghệ tiên tiến cũng như là cơ duyên. Từ cơ duyên đó thì cơ hội đó có cơ duyên mà gặp được cái đội ngũ marketing của công ty Boehringer. Một trong những cái đầu tiên mà về giải đấu đầu năm 2018 thì cũng là ngay tại thời điểm tháng 3 2018 mình cũng gặp được cái đội marketing của công ty Boehringer, song song là đồng hành chia sẻ những cái kinh nghiệm về mặt kỹ thuật cũng như là các sản phẩm của công ty Boehringer, đặc biệt là cái sản phẩm vaccine dành cho heo. Thì thông qua đó thì doanh nghiệp đã quyết định chọn một cái số sản phẩm cái dòng vaccine dành heo cũng như chẳng hạn như là BRS và microcycle. Tại thời điểm đó cho đến hiện nay thì doanh nghiệp vẫn sử dụng cho đến thời điểm hôm nay vẫn là hiệu quả, vẫn an toàn cho đến thời điểm này. So my experience with BI that before I joined Sáng in 2018. Even though the farm is operated since 2016, but I received the farm in 2018 with a lot of challenge. The first one is the disease dynamic. The second one is the price is pig price is very low. The third one is because of productivity, so the production cost is very high. So this is the opportunity to have in contact with the technical and marketing team of BI. So with the collaboration, so BI team have been sharing the experience. They have been successful with other farm, with other company, with the vaccine and with the service and technical support. So since the collaboration with BI, we start introduce the PIS vaccine. Next is the circle vaccine and then microflex vaccine, and it's helped my farm to stabilize the disease so far and to improve the productivities and can have a profit. Yeah. Dạ, anh Tính ơi, em cũng biết được là công ty Sáng của mình cũng đã áp dụng công nghệ mới, công nghệ Twist của Boehringer Ingelheim rồi. Thì không biết là trong cảm nhận của anh thì anh cảm thấy công nghệ mới của Boehringer như thế nào ạ? Thật sự thì mình nghe cái từ công nghệ này từ mình cười liền, mình nói mình cười á. Có nghĩa là gì? Là một trong những cái công nghệ mà tức là không ngừng cải tiến của công ty Boehringer. Và bên cạnh đó thì công ty Boehringer cũng hỗ trợ kịp thời với cái công nghệ này, giới thiệu công nghệ này đến xí nghiệp trên núi Xanh Bình Thuận. Và cũng đây là một trong những cái mà cải tiến cho, tức là sản phẩm cải tiến của công ty Boehringer cũng là cải tiến quy trình của xí nghiệp. Một trong những cái công nghệ mà nó đến là thể tiêm phòng vaccine rất là tuyệt vời, một trong công nghệ 3 trong 1. Cái thứ nhất tôi nói tuyệt vời đây là cái gì? Có nghĩa là thứ nhất là giảm về là chi phí về công tác tiêm phòng. Cái thứ hai là mình giảm yếu tố stress cho đàn em con theo mẹ. Cái thứ ba là mình giảm yếu tố lây lan dịch bệnh, cái sự tiếp xúc nhiều lần cũng như là 3 lần nữa về một lần tiêm rất là hay đối với công nghệ này. Nhưng mà cho đến bây giờ thì công nghệ này là một trong những cái mình tâm đắc nhất của công ty Boehringer, cho nên là mình đang duy trì cái sản phẩm của Boehringer và một trong những công nghệ này. Talk about Twist. You can see that in my face is a smile because I'm very happy that we can receive the very first innovation of BI in the Sáng farm. And when we receive the information from the innovation of Twist, it's the time for us to change also vaccination program from mono vaccine to become the Twist. So we combine 2 vaccines together, we combine 3 vaccines together, and with that, we can save the labor to vaccinate the vaccine. And the second one, we can reduce the stress to animal. And the third one, we can reduce the transmission of disease via the vaccination program. So it's very great.
and we are very happy, and this is the most happiness we received so far with the new technology. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Tính, và trước khi kết thúc buổi trao đổi này thì được biết là quá trình hợp tác của Vietsan và Boehringer cũng đã qua rất là nhiều năm rồi. Thì không biết là nếu như phải nhắc một kỷ niệm đáng nhớ nhất thì anh Tính sẽ nhớ ngay đến kỷ niệm nào, có thể chia sẻ ngay tại lúc này được không ạ? Thật sự thì mình đối với công ty Boehringer là một trong những cái đối tác chiến lược của xí nghiệp về lĩnh vực là thuốc thú y, như là các sản phẩm vaccine là chủ đạo. Thì đối với xí nghiệp là một trong những cái mà có những cái rất là tình cảm với công ty Boehringer qua nhiều năm. Thật sự trước đó cũng đã sử dụng rồi, tôi tính từ thời điểm từ năm 2008 đến nay là về mối quan hệ với công ty Boehringer với đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ marketing thật là tuyệt vời. Tuyệt vời đây thì các anh em cũng đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, tận tâm với nghề, không ngừng là gắn kết với xí nghiệp để làm sao mà tối ưu hóa công nghệ cũng như tối ưu hóa quy trình sản xuất tại xí nghiệp. Tôi đáng nhớ nhất là cái ấn tượng nhất là cái công nghệ mà feedback. Đây là một trong cái đầu tiên tôi ấn tượng nhất. Và cái thứ hai là cái sự nhiệt huyết, tận tâm mỗi lúc mỗi nơi của đội ngũ công ty Boehringer cũng như là các đội ngũ marketing với đội ngũ kỹ thuật luôn gắn liền với xí nghiệp trong mọi lúc, trong mọi tình huống. Yes, but when asking Mr. Tin about sharing what experience with BI team, so Mr. Tin say that from Visan perspective, is BI is a strategic partner. It's not only the supplier, but strategic partner, because it's not only for vaccine, for technical support, we have a bonding with the relationship, with the emotion, and the first impact is the cheese-pack. Moreover, the way of the BI team working with Visan is really appreciated, because BI always at the needs of customer, always patient to solve the problem, collaborate with customer to give the problem solving. It's not only sell product, but the problem solving developed together with the customer. So this is the something I'm very impressed, and for the passion, persistence, share experience, grow with customer, and responsibility for what we work, and this is what I really appreciate and thankful. Yeah. Dạ, xin cảm ơn chị Kim Anh, cũng như là cảm ơn những chia sẻ của anh Tính. Anh Tính biết không, những cái chia sẻ tích cực của anh vừa rồi chính là một cái nguồn động lực rất là lớn cho đội ngũ Boehringer Ingelheim Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian để có thể trao đổi và chia sẻ với công ty Boehringer trong một cuộc họp đầu năm rất là quan trọng như thế này. Và tất cả quý vị ơi, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay cho anh Tính với phần chia sẻ vừa rồi được không ạ? Em xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe của anh, cũng như là chúc cho sự thành công và trang trại của mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là con đường phát triển của Vietsan và của Boehringer sẽ luôn đồng hành cùng với nhau. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thì Sam khoảng chừng vài giây để em có đôi lại cảm ơn. Dạ. Thứ nhất là thay mặt xí nghiệp trong Vietsan Bình Thuận, cũng có đôi lời gửi đến cảm ơn là ban lãnh đạo của công ty Boehringer Việt Nam. Thứ hai nữa là cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ marketing của công ty. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể công ty, toàn thể lãnh đạo, toàn thể nhân viên của Boehringer chúc sức khỏe, chúc bình an và chúc thành công. Yeah, cảm ơn anh. So on behalf of Vietsan company, I would like to say thank you to top management of BI team, technical marketing sales team of BI, and wish all of you with the good health, peace, and good business. Thank you. Các anh chị thân mến, chúng ta vừa nhìn thấy sự tác động tích cực của Boehringer Ingelheim lên vật nuôi, lên động vật, lên trang trại. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn xem sự tác động tích cực lên bệnh nhân, lên con người như thế nào thông qua một video clip ngắn sau đây.
hiện ra bệnh á, là do sự tình cờ, là do mình đi khám tổng quát định kỳ tại một bệnh viện ở quận 7. Thì khi chụp cái phim phổi thì là bác sĩ thấy những cái xuất hiện những cái dấu hiệu mà bất thường trên phim thì có cho chụp CT. Từ khi mà tôi được chẩn đoán là xơ phổi vô căn thì lúc đó cái cảm giác như là nó sốc, và gần như là mọi thứ xung quanh mình cũng như là sụp đổ hoàn toàn vậy đó. Làm những cái công việc hàng ngày hay là những cái gì mà thường nhật á, làm như một vô thức lắm. Khoảng chừng 2 tháng sau, khi mà được bác sĩ cũng như là người thân động viên thì mình đã vực lại được tinh thần. Thì khi mà biết về cái thông tin và cái tiên lượng của cái căn bệnh này á, thì trong bản thân mình thật sự là mình hoảng loạn. Nhưng mà trong sinh hoạt mình cố gắng mình giữ để cho không ảnh hưởng đến gia đình đó, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của những người thân, vì hai đứa nó cũng còn chưa thật sự là trưởng thành. Thì lúc đó mình sắp xếp trong đầu mình những cái kế hoạch sắp tới sẽ như thế nào để cho gia đình mình không có sự xáo trộn nhiều nếu như cái chuyện được xấu nhất xảy ra đối với mình. Mình chỉ chia sẻ việc này với ông xã mình thôi. Cái thời gian đầu tiên cũng là một cái thời gian là quả thật là hết sức khó khăn với gia đình, với cá nhân của vợ tôi. Động viên vợ, thuyết phục vợ là cả nhà cũng sẽ chung vai chung sức để cố gắng hết mình, cố gắng toàn diện, động viên vợ cố gắng vượt qua. Sau 3 tháng điều trị, cái triệu chứng mà nói chuyện mà bị hụt hơi cũng giảm bớt đi, có thể nói chuyện gần như bình thường. Và cái cảm giác khó thở khi lên cầu thang hay đi bộ thì cũng đã giảm nhiều. Những cái triệu chứng thì đã giảm cũng khoảng chừng 80% rồi. Và hiện tại sau 5 tháng điều trị thì cái thời gian tôi đi bộ được có thể là 45 cho đến 1 giờ không nghỉ. Còn về vấn đề dinh dưỡng thì thực phẩm mà bổ cho phổi như là củ cải trắng nè, rồi bí đỏ, rồi còn rau xanh với trái cây là cái chuyện đó bình thường từ trước giờ rồi. Quan trọng là khi mà nghe thuốc nó có hiệu quả thì đấy là một tín hiệu rất là vui với gia đình. Mong muốn thì đương nhiên mong muốn là sức khỏe nó bình thường, nó tốt. Mọi người khi có những cái dấu hiệu như bất thường về sức khỏe thì nên đi khám, thì sẽ có bác sĩ sẽ có những cái mà định hướng để mà điều trị ngay từ thời giai đoạn đầu, thì để cho cái tiên lượng xấu của bệnh sẽ giảm đi. Nếu mà mình bị mắc căn bệnh này thì nên thật sự bình tĩnh và đi theo hướng điều trị của bác sĩ. Còn trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày thì nên vận động, chú trọng vào cái dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe, tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Dạ. Kính thưa toàn thể quý chị đồng nghiệp, và để tiếp tục câu chuyện đồng hành cùng bệnh nhân, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được chào đón chị Lương Thị Thúy sẽ tham gia cuộc trao đổi ngắn qua ứng dụng Zoom. Và tại đầu cầu Cam Ranh, em xin trân trọng kính mời chị Trịnh Thu Vân, Head of Medicine sẽ lên sân khấu kết nối cùng với bệnh nhân. Xin trân trọng kính mời chị. Xin chào chị Thủy, em tên là Vân, đại diện cho công ty Boehringer Ingelheim. Đầu tiên xin gửi lời chân thành cảm ơn đến chị đã tham gia cái buổi tọa đàm cùng với công ty Boehringer ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là một cái sự kiện rất quan trọng trong năm 2024 của công ty, bởi vì buổi hôm nay là buổi họp đầu năm để triển khai các kế hoạch trong 2024. Và một lần nữa xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình này. Thì chị Thủy ơi, Vân cũng biết là chị Thủy vừa được mới gần đây được chẩn đoán căn bệnh xơ phổi vô căn. Thì chị Thủy có thể chia sẻ với các đồng nghiệp của Vân ngày hôm nay là lý do làm sao mà chị phát hiện ra căn bệnh này và những cái triệu chứng ban đầu để dẫn tới chị đi khám là cái gì không ạ? Chào Vân, chào các quý vị trong khán phòng.
căn bệnh của mình đang điều trị đó là phát hiện một cách hết sức tình cờ là do mình đi khám định kỳ. Đó. Thì trên cái kết quả mà CT thì có dấu hiệu bất thường, thì bên bệnh viện bên quận 7 đã chuyển mình qua bên khám ở phòng quốc tế của bệnh viện Đại học Y Dược. Chứ lúc đó cũng dấu hiệu coi như là không có đặc thù lắm, cũng là hơi mệt và khó thở, tức là cái dấu hiệu của những bệnh nhân của những người đó đang mắc Covid. Sau khi mắc Covid đó thì mình cũng chỉ nghĩ là mình là hậu Covid thôi, chứ không nghĩ là những căn bệnh này. Vâng, cảm ơn chị Thúy. Thế thì khi mà chị lần đầu tiên nghe bác sĩ nói và chuyển chị sang bệnh viện Đại học Y Dược để khám, thì lúc đấy tâm trạng của chị như thế nào ạ? Khi mà chuyển mình qua Đại học Y Dược thì bình thường lắm, và chỉ đến khi mà bác sĩ bên Đại học Y Dược là kết luận mình bị sơ phổi vô căn, thì lúc đó cái cảm giác của mình là sự là sốc. Và khi mình tìm hiểu về tiên lượng của bệnh thì gần như là hoảng loạn. Cảm ơn chị, và Vân cũng rất xin được chia sẻ cái cảm xúc của chị, bởi vì đang là một người bình thường thì bất kỳ ai khi mà nói mình mắc một căn bệnh nào đó thì đều rất là sốc, và đặc biệt là như chị Thúy nói là chị thì cũng có tham khảo và hiểu về cách tiến triển của cái bệnh xơ phổi vô căn này, thì không ai mà có thể giữ bình thường được. Thế tiếp theo đó thì khi mà được chẩn đoán như vậy thì các bước tiếp theo, lúc đó các cái triệu chứng đã xuất hiện chưa chị Thúy, hay là chỉ là vì những cái cảm giác sốc khi mình nghe tin mình bị bệnh như vậy thôi ạ? Thì các triệu chứng thì nó vẫn như lúc ban đầu, và cái tâm lý nó nặng, nên cảm giác thì tức là cái này mình nghĩ là nó nặng là do cảm giác, chứ theo mình thấy là cũng giống như cái lúc mà mình đi khám định kỳ thôi, tâm lý nhiều hơn là do vậy. Và khi mà được chẩn đoán như vậy thì bác sĩ có tham khảo, có thảo luận với chị về những cái hướng điều trị và cái tiến triển của bệnh như thế nào không chị Thúy nhỉ? Bác sĩ chỉ nói cái định hướng để điều trị thôi, chứ có lẽ là bác sĩ muốn giữ cho mình một cái tâm lý nó ổn định nhất, nên bác sĩ không có nói về cái tiên lượng, mà cái tiên lượng này mình tìm hiểu trên các thông tin trên mạng. Cái bác sĩ hoàn toàn không nhắc về cái tiên lượng, và bác sĩ chỉ nói là chị bị thế này rồi chị sẽ phải điều trị theo cái hướng như thế nào, bác sĩ đưa ra cho mình cái hướng điều trị thôi. Dạ, cảm ơn chị Thúy. Khi mà bị chẩn đoán là một cái căn bệnh mà chị cũng đã tìm hiểu, đồng thời thì bác sĩ cũng đã hướng điều trị cho mình, thì lúc đó ngoài cái tâm trạng bối rối và sốc ra thì chị có chia sẻ với lại người thân trong gia đình, vợ chồng, con cái hoặc là những người thân, và lúc đó cái cảm giác của chị như thế nào ạ? Và phản ứng của người thân như thế nào? Chị có thể chia sẻ với Vân và các đồng nghiệp của Vân được không chị? Cái này thì mình chủ yếu là mình chia sẻ với lại là Dạ. đó là bác sĩ để nghĩ. Dạ, cảm ơn chị. Thì cái phản ứng của anh xã nhà chị là như thế nào khi nghe tin vợ mình bị chẩn đoán với căn bệnh thế này? Nói chung là thường là đàn ông thì người ta không có biểu hiện tình cảm ra bên ngoài, đó, không có bởi vậy lo lắng, mục đích là để cho mình bớt cái sự hoang mang hơn. Nhưng mà ông xã mình thì chia sẻ với mình qua cái hành động nhiều hơn, giống như là chia sẻ công việc nhà, những cái công việc mà gần như là 30 năm nay không bao giờ đi làm. Đó, và một cái câu mà ảnh luôn nói là em còn theo như cái thông tin trên báo thì mình chỉ là cái tiên lượng từ 5 đến 10 năm, 3 đến 5 năm. Thì anh có nói là nếu như mà 3 đến 5 năm thì nhiều cái nó có thể xảy ra, và y học bây giờ nó phát triển, ung thư còn chữa được, mà cái bệnh của em hiện tại cái gì.
mình biết là cái đó chỉ là những cái lời động viên, nhưng mà cũng cảm thấy là vững tin. Vâng, cảm ơn chị, chắc chắn rồi. Bị chẩn đoán một căn bệnh nào đấy thì không dễ dàng gì, nhưng khi có người thân ở bên cạnh chia sẻ thì Vân cũng tin chắc rằng những gánh nặng đó, những lo lắng đó sẽ được vơi đi phần nào, đúng không chị Thủy? Thế thì sau khi mà được chẩn đoán và được điều trị thì chị có thấy các cái triệu chứng của mình được cải thiện rõ rệt không chị? Cái mà rõ nhất là sau 4 tháng điều trị, 3 tháng thì chưa, và sau 3 tháng thì mình có làm cái chụp CT lại, thì bác sĩ điều trị cho mình đó, bác sĩ chuyên điều trị cho mình đó, thì có nói là cái tổn thương của phổi đã giảm đi rất nhiều, ngoài cái sự mong đợi của bác sĩ. Tức là bác sĩ chỉ hy vọng lúc là đã bắt đầu điều trị thì bác sĩ là chỉ hy vọng là giữ được cái tình trạng ban đầu thôi, nhưng mà sau 3 tháng thì bác sĩ nói là rồi giảm đi rất nhiều. Còn những cái triệu chứng hàng ngày á, thì có giảm từ từ, nhiều khi mình không có rõ nét lắm đó. Thì sau 4 tháng thì bây giờ là gần như là cái tình trạng khó thở là không còn nữa. Đưa là rồi, ví dụ như mình cũng thử trước đây á, là leo đi cầu thang á, lên từ tầng á, thì mình phải dừng để nghỉ lấy sức, nhưng bây giờ mình có thể lên đi từ tầng trệt cho đến lên sân thượng là mình là tầng 3. Nên thì có mệt, tại vì người bình thường còn mệt nữa, người bị bệnh, nhưng mà không có cái cảm giác khó thở khi mà leo cầu thang. Và giống như là cái nói chuyện đó, khi nói chuyện thật hơi ấy, không còn gì như trước đây nữa. Nếu như trước đây mà mình nói chuyện với Vân á, thì chắc nãy giờ phải nghỉ mấy trận. Cảm ơn chị Thủy. Cũng rất là vui mừng khi nghe thấy chị đã tiến triển rất là cải thiện rất là nhiều về các triệu chứng của mình. Thì như các cụ cũng đã nói, trong cái rủi thì có cái may. Khi được chẩn đoán là một cái bệnh thì không có gì là may mắn cả. Tuy nhiên như chị chia sẻ, bên cạnh chị là có ông xã chia sẻ, và cũng may mắn là chị là một trong những số những bệnh nhân đáp ứng với điều trị rất là tốt. Và thực ra thì còn rất là nhiều câu hỏi Vân cũng như các bạn đồng nghiệp ở đây muốn dành cho chị Thủy. Tuy nhiên là vì thời gian cũng có hạn, cho nên là Vân cũng xin phép hỏi chị Thủy một câu hỏi cuối cùng thôi, là bây giờ nếu có một điều ước thì chị Thủy ước điều gì? Và nếu như có một lời nhắn nhủ từ chị Thủy đến các nhân viên, các đồng nghiệp của Vân tại Boehringer Ingelheim thì chị Thủy thể muốn nói điều gì ạ? Mình nghĩ là cái điều ước của mình cũng giống như tất cả các bệnh nhân và cũng giống như là tất cả các bác sĩ và đang điều trị và cũng như đang tìm hiểu về căn bệnh này. Thì đây là cái căn bệnh mà khi mà đã bị rồi thì không thể hồi phục được nữa. Nên là mình cũng như tất cả mọi người đều mong muốn bây giờ cái thuốc điều trị Việt Nam là đang ở giảm triệu chứng và chậm tiến triển, chứ chưa thể điều trị dứt hoặc là phải bỏ cái sơ được đó. Thì điều mong muốn lớn nhất là công ty, hãng dược và tất cả các nhà nghiên cứu là có những cái có ra những cái loại thuốc mới đó, để có cái hiệu quả hơn cái liều thuốc mình đang sử dụng hiện nay. Và rất mong muốn là công ty cho các bệnh nhân của người Việt Nam mình cũng như là các nước được tiếp cận sớm để giảm đi những cái triệu chứng của căn bệnh. Cảm ơn chị Thủy về phần chia sẻ rất là nhiều. Và những lời chia sẻ của chị Thủy không chỉ là một câu chuyện, một sự thật về một người bệnh, mà nó còn là thông điệp gửi để gắm đến toàn thể nhân viên của Boehringer Ingelheim tại Việt Nam cũng như nhân viên của Boehringer Ingelheim toàn cầu, để chúng tôi có thể cố gắng hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa để có thể đưa ra những sản phẩm tốt hơn nữa và làm sao có thể mang thuốc tiếp cận đến người bệnh, đặc biệt là người bệnh Việt Nam nhanh hơn nữa, sớm hơn nữa và nhiều hơn nữa. Một lần nữa xin thay mặt công ty Boehringer Ingelheim kính chúc chị Thủy và gia đình nhiều sức khỏe, và đặc biệt chị Thủy sẽ có thêm nhiều nghị lực để vượt qua cái căn bệnh này. Xin chân thành cảm ơn.
Cảm ơn Vân và cảm ơn mọi người. Dạ. Em xin cảm ơn chị Vân và chị Thủy đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất nhiều cảm xúc. Và thưa các anh chị, qua những lời chia sẻ chân thành đến từ các anh chị đang là bệnh nhân được chăm sóc bởi các sản phẩm của Boehringer, thì Quân tin rằng tất cả nhân viên của Boehringer sẽ có thêm niềm tin vào giá trị mà chúng ta đã và đang tạo ra, những giá trị tích cực và bền vững như thế nào. Các anh chị ơi, còn bây giờ thì trước khi chúng ta tiến đến giải lao 15 phút thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng đứng lên và tiến về sân khấu để có thể chụp cùng nhau một tấm ảnh photo group được không ạ? Ladies and gentlemen, and now we would like to invite everyone to come up to the stage for taking a photo with our Boehringer members. Ok, dạ bây giờ mình sẽ chụp group photo, các anh chị đứng lên tại chỗ giúp em ạ. Ok, I would like to invite everybody, please stand up. Dạ rồi, anh chị đã có áo hoodie chưa ạ? Anh chị có áo hoodie. Dạ rồi, áo vest thì mình vẫn mặc, mình mang theo cái áo hoodie, mình cầm trên tay áo hoodie ạ. Dạ, áo hoodie là mình cầm trên tay giúp em. Dạ rồi, bây giờ ok, tất cả mọi người theo em nha. Hàng 2, 3, 4, 5, 6, các anh chị di chuyển lên phía trên sân khấu. Các hàng còn lại khoan, mọi người đứng tại chỗ nha, chỉ 2, 3, 4, 5, 6, xin mời. Xin mời hàng 2, 3, 4, 5, 6 anh chị di chuyển lên sân khấu ạ, xin mời. Dạ rồi, anh chị cầm theo áo hoodie và mình sẽ đợi ở phía sau. Mình sẽ chụp ảnh đầu tiên là uniform, ảnh thứ hai là hoodie và dạ mình sẽ có hai kiểu ảnh. Xin mời anh chị khẩn trương ạ, mình bước lên trên sân khấu luôn ạ. Dạ ok. Dạ vâng, em mời anh chị lên trên ạ. I would like to invite escort team come to the stage. Em xin mời anh chị mình lên trên. Vâng. Dạ xin mời anh chị ạ. 2, 3, 4, 5, 6 ạ. Xin mời hàng 2, 3, 4, 5, 6 mình di chuyển lên sân khấu trước. Còn hàng số 7 trở đi thì anh chị vui lòng mình đứng tại chỗ trước ạ. Và khi lên thì anh chị mang theo áo hoodie giúp em luôn nha. Xin mời anh chị. Dạ rồi, bây giờ mình di chuyển về phía sau để nhường chỗ cho đồng nghiệp của mình. Xin mời các anh chị mình lui về phía sau để nhường chỗ các đồng nghiệp của mình ạ. Và các anh nam mình sẽ đứng ở phía sau để nhường hình cho các chị nữ ạ. Xin mời các anh chị. Dạ rồi, bây giờ mình khẩn trương đi anh chị ơi. Dạ ok. Xin mời các anh chị ạ. Các anh nam mình đứng ở phía sau để nhường hình cho các chị nữ ạ. Rồi, anh chị ơi, mình lui về phía sau để mình có chỗ cho các đồng nghiệp khác. Phía sau mình bước 2 bước đi ạ, mình lui về phía sau đi ạ. Xin mời các anh chị mình lui về phía sau. Dạ. Hàng 7 đợi giúp em một xíu nha, từ hàng 7 chỗ đi là đợi em một xíu ạ. Rồi ok. Các anh chị mình ổn định vị trí giúp em. Dạ rồi, bây giờ em xin mời các anh chị từ hàng 7 trở đi mình tiến lên sân khấu luôn ạ. Dạ xin mời các anh chị. Dạ rồi, xin mời. Xin mời các anh chị hàng 7 mình sẽ đứng ở hai bên sân khấu luôn ạ. Mình đứng ở hai bên sân khấu và đứng ở phía dưới luôn. Đứng ở phía dưới sàn luôn, xin mời các anh chị. Ok. Cái bâu ảnh đầu tiên mình sẽ giấu áo hoodie ở phía sau nha anh chị ơi. Mình chưa có áo hoodie. Cái ảnh đầu tiên mình sẽ chụp với uniform. Dạ vâng, anh chị mình cầm. Ok, các anh chị làm cách nào đó mình giấu khéo léo cái áo hoodie của mình nha. Xin mời các anh chị hàng phía sau mình khẩn trương di chuyển lên sân khấu giúp em luôn ạ. Các anh chị sẽ đứng ở phía dưới sân khấu. Các anh chị có thể ngồi xuống ở phía dưới sàn luôn để mình sẽ có ảnh. Dạ rồi, team ơi, di chuyển giúp em những cái ghế ở hàng hai bên hàng đầu sân khấu. Team Golden và Venue phối hợp giúp em di chuyển những ghế đầu hàng sân khấu giúp em. Dạ rồi, xin mời những anh chị còn lại mình di chuyển nhanh chân giúp em ạ. Ok. Ok, các anh chị ơi, mình chuẩn bị thần thái để mình có một bức hình One Team Boehringer để đời nha anh chị ơi. Ok. Dạ rồi. Các anh chị ơi, mình bây giờ Team Golden và Venue mình sẽ phối hợp để di chuyển những cái ghế ở hàng đầu ra. Mình sẽ phối hợp để di chuyển những cái ghế ở hàng đầu ra. Dạ rồi. Các anh chị ơi, ở phía trên sân khấu còn chỗ nào thì mình cứ chen và mình đứng ạ.
Dạ rồi các anh chị ơi, mình bên cánh trái hả? Cánh trái của mình nha, tay trái của mình đứng nép vô trung tâm giùm em tí xíu nha. Nép. Dạ rồi, các anh chị giùm em bên tí cánh xíu. trái ơi, mình nép vào bên trong trung tâm giữa sân khấu đi ạ. Nép vào thêm đi ạ, để mình có được ảnh. Dạ rồi, cho em xin phép là cái hàng đang ngồi đó ha. Rồi cái hàng đó mình khuỵu chân xuống giùm em, khuỵu gối giùm em tí xíu nha. Mình sẽ đi lớp lớp như thế này để mình thấy được những cái anh chị ở phía sau. Mình hơi khuỵu chân xuống giùm em nha. Rồi ánh sáng ơi, cho em full đèn để thấy được các anh chị ở hai bên cánh luôn nha. Dạ rồi, những đồng nghiệp ở phía bên cánh trái của mình nép vào hơn nữa để có ảnh đi ạ. Mình nép vào hơn nữa. Các anh chị bên cánh phải mình nép vào hơn nữa giúp em nha. Dạ rồi, phía ở phía trên sân khấu mình vẫn còn chỗ trống mất, các chị có thể chen lên thêm một hàng nữa ạ. Mình dời vào trung tâm luôn, vô trung tâm có hình đẹp luôn. Các anh chị mình ở bên phía bên này nè, các chị đẹp nè, mình ra trung tâm ngồi giữa giùm em luôn. Đây các chị đẹp, mình đừng có ngại, mình vô trung tâm luôn. Các chị đẹp vô trung tâm để chụp hình luôn. Dạ rồi. Dạ rồi, mình vô. Dạ đây các chị ở phía sau á, mình có thể lên trên này luôn. Ok. Được chưa? Dạ rồi, ok. Chúng ta đã nhìn thấy hết được những gương mặt rất là xinh đẹp của anh chị rồi ạ. Rồi anh chị chuẩn bị thần thái và mình sẽ chụp ảnh theo hiệu lệnh của em ạ. Gimbal. Em. Ok, bây giờ mình sẽ làm một tấm formal nghiêm túc đầu tiên nha. Ok, các anh chị ở hàng thứ hai đứng á, mình khuỵu gối xuống một xíu. Dạ ok. Rồi. Các anh chị sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1. Rồi các anh chị giữ luôn ạ, giữ posing của mình luôn. Tiếp luôn ạ. Rồi qua kìa. 3, 2, 1. Rồi bây giờ em sẽ cầm một cái xuột quay. Mọi người sẽ quay lên luôn. Dạ rồi. Ok. Dạ rồi, tụi em sẽ làm cái hiệu. Rồi từ bên này qua nha. Mọi người ngó theo cái gimbal này giùm em. Đây cái máy này nha. Okay, you guys will look at the gimbal. This will be moved from this side to this side. So just wave your hand with the camera. Okay? Okay. And let's say you're coming in. Boehringer, Ingelheim. Okay? 1, 2, 3. Okay, and one more. This side will be Live forward. Live forward và sau đó các anh chị hô yeah. Ok. Okay, gimbal, move fast. 1, 2, 3. Okay, one more. This time, okay, after yeah, it just go. Okay. Let's say again, Boehringer and then Boehringer into ham, live forward. Yeah. And yeah, it just keep longer as much as you can, okay? 1, 2, 3. Perfect. Okay. Now the next photo will be hoodie photo. So if anyone have a hoodie in your hand, let's wear it. Quick. Then we will have a break in 15 minutes. Okay. Yeah, I see everybody at the back is very fast. They were very fast, okay? Wow. Quick. Led ơi, cho chị một cái cây vì tĩnh. Okay. Everybody wear your hoodie.
2 more seconds. 2 more seconds. Okay, look very nice. Okay, everybody wait. Okay, let's make hoodie photo. Okay, let's pose. The first pose. Okay, the first pose. Give us a heart. Okay, 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3 seconds. Okay, good. The next one. Thumbs up. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you. And the next group photo will be animal health. Wait, second, just a second. A short video. A short video with a hoodie. Okay. Okay. It will be freak out. Just one video only, and then we will have a break. Okay. Light waving. Okay. Let's say double the impact. Yeah. And the yeah will be longer. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Now. Chào mừng tất cả các anh chị đã trở lại với Kick-Off Meeting 2024 Double the Impact. Không biết là các anh chị đã đủ năng lượng để tiếp tục chương trình ngay bây giờ được chưa ạ? Có vẻ như chưa đủ năng lượng lắm phải không ạ? Không nghe một tiếng vỗ tay nào luôn. Một tí xíu nữa được không ạ? Dạ. Các anh chị thân mến, thì chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều những chia sẻ từ Dr. Amin, từ các anh chị ESCOM Việt Nam về những cột mốc quan trọng trong Double the Business 2027. Thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đi đến những phần cụ thể hơn, chi tiết hơn
liên quan đến chiến lược và định hướng sắp tới trong năm 2024. Chắc hẳn là các anh chị cũng đang rất là nóng lòng, đang rất là nôn nao để muốn biết xem là những định hướng sắp tới của công ty chúng ta như thế nào, phải không ạ? Do đó ngay bây giờ thì băng Hạ xin phép được mời lên sân khấu. Các vị ESCOM sẽ tham gia trong phần trao đổi này. At one more time, let us invite to stage Vietnam ESCOM for 2024 priority sharing. Please warmly welcome Ms. Cindy Galampin, General Manager, Head of Human Pharma. Please warmly welcome Mr. Michael Alonso, Head of Finance and Administration. Please welcome Ms. Trịnh Thu Vân, Head of Medicine. And please warmly welcome Dr. Totten Hart, Head of Animal Health. And Ms. Phạm Phượng, Head of Human Resources. Hello. Và ngay bây giờ thì băng Hạ và Tùng Quân xin phép được nhường sân khấu lại cho chị Thái Hằng sẽ là người kết nối và điều phối chính trong phiên trao đổi này. Xin trân trọng kính mời chị. So let's wait a little bit for Cindy and Armin. Hey, Cindy. No, Cindy. So you're headless. Can you start about the HP priorities? Cindy Galimpin. Welcome, Cindy. You're already in the lesson. Sorry for being late. I was eating outside. So good afternoon, Boehringer Ingelheim Việt Nam. Xin chào vào buổi trưa tất cả các đồng nghiệp Boehringer Ingelheim Việt Nam. Hằng nghĩ là một cái buổi tea break cũng có thể là giúp chúng ta tái tạo lại năng lượng và tiếp tục chào mừng những cái phần chia sẻ hết sức đầy hứng khởi. Tất cả các anh chị đã biết là trong xuyên suốt gần 3 tiếng đồng hồ chương trình của mình thì mình đã nghe rất là nhiều các phần chia sẻ hết sức là thú vị từ tầm nhìn ở khu vực RoboScan, vị trí của Boehringer Ingelheim Việt Nam đang đóng góp vào cái sự phát triển và thành công chung của khu vực như thế nào. Và sau đó cô Cindy cũng đã trình bày một cái phần checkpoint để thấy được cái tiến độ của chúng ta đang bắt kịp rất là nhanh với lại cái mục tiêu Double the Business cho đến năm 2027, cũng như là cái phần chia sẻ của chị Phượng về cái sự tăng trưởng và sự phát triển về mặt con người tại Boehringer Ingelheim Việt Nam. Last but not least là sự chia sẻ về pipeline của hai mảng Human Pharma và Animal Health, để tất cả chúng ta cùng tiếp nhận một cái luồng năng lượng đầy hứng khởi để chúng ta thấy rằng trong cái tầm nhìn trong cái tầm nhìn ngắn hạn và cái tầm nhìn dài hạn, chúng ta có rất nhiều cái phương thức, có rất nhiều cái treatment để góp phần làm cho cái benefit, mang lại cái benefit nhiều hơn cho nông dân, cho các chủ trang trại, cho các khách hàng và đặc biệt là cho bệnh nhân của chúng ta. Yeah. So xin just recap a little bit about our 3 hours of sharing. Yeah. So here, tất cả chúng ta. So here we are very curious. We would like to zoom a little bit into what we have in 2024. Because we are at January and we're moving steadfast into the coming months. And all of us
would die to know what's in line for us. Okay, thanks, Hang. And we have, I think, discussed a lot about 2023 and our achievements. And of course, the purpose also of why we're here is to talk about our priorities and strategies for 2024. So I'm here to share more about the human pharma priorities 2024. Although we have more time this afternoon, that our human pharma leaders Tui, Vang, and Eileen will also dig deeper, into the human pharma priorities. So let me just give you a snapshot of what it is. So you saw from Armin's presentation earlier that there was the pillars of our priorities. So for human pharma, you don't see the picture, but this was taken during our 25th year event in Ho Chi Minh. But I show you here these human pharma priorities, the pillars of bringing health to patients. And earlier this morning, we heard from a patient, and it brings so much motivation to me, and I hope also to you, because I think this is the first time we really heard directly from a patient the impact of what we do. So we're here to bring more health, also to lead innovation and execute excellently, powered by each one of you in human pharma, all in the pillar of sustainable development for generations. So let me just start off with bringing health to patients. We talked about CRM and established products, maximizing that portfolio of Jardians, family growth, and CKD promotion, which is what we're going to have starting this year. We want to sustain Mycardis and Trajenta family growth in order for us to solidify our position in the top 10 pharma companies in Vietnam ranking. We want to maximize oncology and grow further OFEV because we want to continue the growth of Geotrif. We want to expand ILD, pulmonary fibrosis market, and OFEV access. This morning, we heard from an OFEV patient, and we want more patients to benefit from OFEV and from the other products of specialty. Leading innovation. So product shaping, leading innovation. If you remember, in the past, we've never participated in clinical trials. In the what does it take mentality of Vietnam, we started participating in the clinical trials, even though the environment is very challenging. So Vang and her team is driving our participation. We have a colleague who's a Vietnamese one in the clinical operations in the ROPU, and we're working together with Jorg's team to be able to participate in more clinical trials. And we know that in private hospitals in Vietnam, there's also an opportunity to do these trials. We have proven that in Geotrif, we have RWEs. So let's not make the challenging environment stop us from doing something different, from all for the patients. Because if we participate in the clinical trials, that means it somehow makes it easier for us to have our products approved, and then we can touch more patients. How about excellence in execution? So we have here a lot in this bucket about collaboration on the treatment guidelines, improvement or updating. We have the MOU with the MOH. We have CRM and established and specialty synergies. So all these, even though we are broken down into 2 franchises, we will still have synergies. We have collaboration with retail chains on digital activities. So we have planned this. We have started it in 23. We continue to do it very strongly with and Balong, and he will have a team under him to drive these further. And all these excellence in execution, we're going to implement in a year wherein we have price negotiation wave 2, where some of our products are scoped, and also in a year wherein we prepare for NRD and listing. So it's a crucial year for us to make things happen and execute excellently. While in the Powered by Our People, you see that we have a new setup, and we have announced it in December about the therapeutic area setup, the franchise of CRM established and specialty. We made some changes as well in our setup, like there's a GTM pillar already under human pharma. We also made some changes with regards to the field force in terms of product assignment. So
We know the changes, you say, oh, too many changes. But trust that these changes will make us future ready. These changes are for us to be able to drive the business where the opportunity of growth is. So we want to lead you there to be able for us to grow our business even further, because growing the business means growth for the employees and also for the patients that we're reaching. And you see here the high performance culture in terms of a mindset. We have started this in 2023 December. We will continue to have it in 24 now for the line managers. And because we have been successful in 23, and the only way for us to continue to be successful is for us to be high performing individuals and have high performing teams to have sustainable performance. So all these to strengthen, that's my phone, so to strengthen capabilities and grow out of our comfort zones like we discussed earlier. Thank you, Torsten. And then we all do this in the spirit of sustainable development for generations. Our Angels team is working really very hard to help treat more stroke patients, and we will continue to strengthen in that arena. So everything we do here in Human Pharma all should be in the bounds of compliance. All right? So I think that summarizes my Human Pharma priorities, and the three leaders later on this afternoon will continue to expound on that. Thanks, Hang. And I think from my side, I'd like to pass on to Torsten, so he can share the animal health priorities for 24. Torsten. Thank you, Cindy. I like to think about that slide as not only about a slide about priorities, that is a slide about our strategy, how we want to do it. Because we are not only showing what we want to do, we say how we want to do it. We want to bring health to patients and animals by leading innovation, by excellence in execution, and without our teams, we are nothing. So that's very clear. So what does it mean for pets? It means for pets that we are doing launch excellence in 2024 for Recombitech C8 launch. And it means for all businesses that we create a higher market share and we grow into the market. And that means we need to create new sales. New sales can be created by launches, can be created by selling more to existing customers, or if you just have more customers. And usually we hit on both of these three pillars. So for pets, I said it is launch excellence for Recombitech C8. It is for increasing our customer base. It is on focus on communication to reach more customers in pets and increase sales capabilities in our distributor. So the selling skills need to be improved. What does it mean for swine? For swine is very clear. We have to live forward for 2023. Our team spirit, what made us successful in 2023, needs to travel into 2024. Apart from that, we have the launch excellence for enterocolleagues launch and for the launch of our software Pharmera. It's a farm software where we actually combine all our new tools into one platform. It is the working system in farms in future. That is in swine. If you look into poultry, poultry is very clear as well. Poultry is all about launches. And the launch here is actually, poultry has the most launches in 2024. It is for our launch in Vaxitech. So Vaxitech Trivalent. That is, again, a decisive vaccine which will really change the market in poultry. It will be in Gallimun IBD launch. And it will the Volvac launch, Volvac AI and D, very important launch. And last but not least, the Parvocan launch. So we have 4 launches in poultry where we have to generate new sales to increase our market share again in 2024. So a big effort, but it can be done, and we have to just create that in our daily work. And last but not least, for our veterinary public health team, it's all about the preparation, the pre-launch, the preparation of our new formulation in 2025. That's all the priorities for animal health. Thank you, Carsten.
So I guess the next part will be chị Phượng. She would like to share our human resources priorities. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn cũng biết thì ưu tiên của bộ phận nhân sự bao giờ cũng đi cùng với ưu tiên của hai mảng business lớn, đó là Human Pharma và Animal Health, luôn luôn đồng hành cùng với hai business. Và đương nhiên thì chúng ta vẫn lấy trọng tâm đó là phát triển bền vững qua các thế hệ. Một số các cái ưu tiên trọng tâm của bộ phận nhân sự trong năm 2024, trước tiên đó là về tuyển dụng. Trong năm 2023 chúng ta chào đón 73 nhân viên mới và các bạn là những người được chứng kiến và được trải nghiệm một cái nền tảng mới trong công tác tuyển dụng của Boehringer. Chúng ta cũng biết, đặc biệt là các anh chị quản lý, thì chúng ta đã chuyển đổi từ hệ thống Taleo qua hệ thống Success Factor Recruiting. Đấy là một cái thay đổi trong năm 2023 và chắc chắn là năm tới đây chúng ta sẽ tận dụng cái nền tảng này để có thể ngày càng hoàn thiện hơn nữa quy trình tuyển dụng của mình. Từ khi chúng ta post một vị trí mới cho tới khi hành trình mà nhân viên gia nhập chính thức vào Boehringer. Thời gian gần đây thì các bạn cũng thấy Boehringer có rất nhiều những cái chuyển đổi, thì chắc chắn bộ phận nhân sự cũng sẽ tiếp sức và hỗ trợ các cái công tác chuyển đổi đó. Gần đây nhất chúng ta đã thấy thông báo cũng như là cái việc phân công để thực hiện TA Transformation, và chúng ta sẽ thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Trong quá trình phát triển cùng với công ty thì chắc chắn những cái kỹ năng của mỗi cá nhân cũng là một cái đòi hỏi của bất cứ doanh nghiệp nào, thì bộ phận nhân sự cũng sẽ đồng hành hỗ trợ để các công tác huấn luyện, đào tạo, upskill để chúng ta có thể đáp ứng được các yêu cầu của mỗi business đặt ra cho nhân viên chúng ta. Các bạn cũng thấy là có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là nhân sự thì làm gì có innovation, nhưng mà chắc chắn trong mỗi một quy trình, trong mỗi một các cái hoạt động thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để có thể tối ưu phát huy được tất cả những cái công nghệ. Ví dụ như là đối với mỗi một quy trình chúng ta sẽ có những cái phương pháp để đánh giá được việc hiệu quả. Và gần đây nhất thì bên Global cũng đã cải thiện hơn về phần HR Dashboard để chúng ta có thể nhìn lại xem với mỗi một quy trình của mình thì mình cũng có thể là từng bước mình cải thiện được. Ngày hôm nay ở bên ngoài khán phòng này các bạn thấy có một booth của HR, đó là Boehringer Ingelheim University. Chúng ta đã roll out từ quý 4 năm 2023 và việc có mặt ngày hôm nay cũng như là một lời nhắc để tất cả mỗi chúng ta, đặc biệt là các bạn còn chưa đăng ký tham gia vào trường đại học thì các bạn hãy khẩn trương. Quà tặng của phòng nhân sự cho mỗi bạn đó là một tập lịch vạn niên và trên đó có QR code để bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và trên bất cứ một thiết bị nào các bạn cũng có thể truy cập và tận dụng tối đa một cái công cụ mà Boehringer đã phát triển và đầu tư để cho mỗi chúng ta. Và có lẽ điểm cuối cùng mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn đó là mình ngày càng hoàn thiện một văn hóa cũng như là một cái môi trường làm việc với những cái chính sách phúc lợi. Mình quan tâm đến yếu tố đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Trước đây thì chúng ta hay nói là công bằng và bây giờ công bằng đã vượt lên một mức nữa, đó là bình đẳng, bởi vì đôi khi công bằng lại không còn là phù hợp nữa. Và mình cũng sẽ cố gắng làm sao đấy để đưa ra được một số các cái chính sách phúc lợi có tính chất linh hoạt, bởi vì quyền lợi này có lẽ là thiết yếu đối với một nhân viên này nhưng chưa chắc có thể lại là thứ yếu cho một nhân viên khác. Làm như thế nào đấy để chúng ta có được một nguồn ngân sách và các bạn có thể tự chọn được cái quyền lợi của mình trong cái khoản ngân sách mà mình đã được công ty cho mình. Và chắc chắn rằng với những điều đấy thì Boehringer ngày càng hoàn thiện để trở thành một nơi làm việc tốt nhất. Và điều đấy sẽ được khẳng định vào buổi tối ngày hôm nay khi chúng ta cùng chứng kiến những thành viên trong gia đình của mình đã gắn bó với Boehringer trong suốt một chặng đường dài. Xin cảm ơn các bạn. Một tràng vỗ tay ạ. Một tràng vỗ tay cho phần chia sẻ của chị Phượng. So
behind each of our business successes without the very strong support of the group function. And I would like to invite Marco, so you would like to share to all of us for the finance and administration priorities this year. Thank you. Yeah, thank you. Hello, everyone. So, thank you. Well, maybe first of all, I want to share this nice picture. One team building with the group functions team. You can see over here our head of legal and compliance. So in the top, so compliance is a big priority for us always. But well, my first priority is deliver on budget 24 for both businesses, human, farm, and animal health. And this is especially focused in group functions, more especially in finance and administration. So for our business to achieve their results, they need our support. And it's the support of finance, controlling, quality, supply chain, IT, sourcing. So with this objective, I really encourage you to be an extremely good business partner, solving problem oriented for our business, of course, always in a compliant way. But that is my top priority for our area, okay? The second one, powered by our people, people growth. So yes, I have the responsibility to help you with your development. Please help me to develop yourself, and I will support you a lot. That is a top priority for me as a leader. The third one is SD4G initiatives. If we have two very nice initiatives during this 2023. I mean, the green IT and our LEED certificate in our office. So I think we can do more as finance and administration. It's just, I think, I don't have any good idea for that, but please, let's try to be an area who is also supporting a lot of this initiative, SD4G. The other one, important, office audit. So we will receive a corporate office audit this year. Now we have a beautiful office, a new office, but I also want to have an office who is fully compliant with our GFE standards. So let's have a great achievement here, especially for the GFE team. Then, regarding the business, my top priorities for the human pharma business are, first one, successful implementation of the extended warehouse and the cold warehouse. Maybe most of you don't know, but we are building right now a new warehouse. We will receive that new warehouse in 8 days, I think, so very soon. So we are increasing the capacity in our warehouse from 5,000 pallets to 1,000, more than 1,000. So we are doubling the size of our business, and we are doubling the size of our warehouse. Plus one cold warehouse. So right now, our distributor is the importer for OFEP and Praxbind. So at certain point of time of this year, we will be the imported, so we will take the full responsibility of those products as well. Next one is stockpile human pharma. So this is very relevant for 2024 and 25. So due to manufacturing site changes and the regulatory affairs complexity in Vietnam, we need to build big levels of stockpile. With this, I want to make echo of what you are saying about launches. So we need to have excellence in execution and in planning. So it needs to be both. Why I am saying planning? Because if we stockpile less than needed, we will lose sales. And if we stockpile more than needed, we will have destructions. So we are planning to have more or less 2 years of stockpile. I mean, in our inventories, in our warehouse, we will storage almost 2 years of inventories. So it needs a perfect planning, and it is not only coming from the supply chain team. It is also coming from the support, the big support of the business, as always, marketing, regulatory affairs. So we need to work very carefully on that. And then now I go to the animal health business. So this is a huge impact for my supply chain and quality team. So we have this project, the new business model for
all mix portfolio. So the Meria legacy portfolio before was imported by all mix. Now, this year, and starting previous year, but this year, we will import and be in charge of all the products that are sold through our distributor Allmix. It has a huge implication in supply chain, in quality. Basically, we have double some transactions, regular transactions. Before we was in charge of the swine business only for those activities of importation and quality release. Now we have incorporated the poultry business and the pet business, and it has a big impact. Of course, I am sure we will have a successful year, and team, don't worry, I will support you on that. And well, last one from animal health, and also is my last priority. So stockpile for the black period during the importation due to the office address change. So we need to have here also excellence in planning and execution to make sure that we will have full supply in our market. Thank you. Thank you, Michael. Your sharing is, I really hope that thanks to the guidance that you already provided here, everyone here is crystal clear about our 24 priorities from across functions. And we're moving to this particular part that we welcome all of you to give the questions to our ESCOM members. And I would like to invite Amin to the stage. Now we have a very spectacular opportunity to have our head of ROPU here to give the answers to you. Dạ, kính thưa các anh chị, nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì thì anh chị cứ giơ tay ha. Sau rồi mình sẽ có một cái cơ hội rất là đặc biệt. Không có phải là ngày nào cũng là mình cũng có một cái cơ hội để mình đặt câu hỏi cho các thành viên Westcom và đại diện của ROPU ạ. Anh chị cứ giơ tay lên là mình sẽ có người nhân viên truyền mic tới. First question gets a Smile Award. Sẽ có Smile Award, anh chị đặt câu hỏi à. It's a Smile Award. While we are waiting for the first question, I also want to ask you, are you confident about the company's future? Hearing from today, the pipeline, the growth, the plans, the priorities, and also hearing from the customer and patient, are you confident about Boehringer Ingelheim's future? We can do better. Thank you. That was not the first question. That was not, I won't get the Smile Award from Armin. No. Does not qualify. ExCom cannot get. So where's Vin or Ngọc An? They're the brave souls who ask questions. Please. Mời bộ phận kỹ thuật truyền mic cho good. Phương. So we have one representative from HP sales team. Yeah, very good. Hello, everyone. My name is Feng, and I have one question about my future of FIFA team. And I know that we have some, some good development from our job, our career. So. How can we move to RoboScan or from to learning or I'm sorry, my bad. Câu hỏi của em sẽ là liên quan tới cái việc là mình làm cách nào có những cái cơ hội tốt hơn để mình có cơ hội để move và làm việc hoặc là làm assignment tại khu vực RoboScan. So you already clear about the question. He asked about the opportunity and how to embrace the opportunity from his position to move to work at RoboScan. Thanks.
So I try Armin and then, or you want to go No, first? let's tag team. You go first from the local Okay. perspective, and then I add the Ropo. All right. Cool. Okay. So thanks, Pong, for asking that very brave question. And if I was part of the field force, I would also be asking that, right? How am I able to grow and develop? How can I drive my career further? First, from the local side, we have to do very well in our current roles. That's the first priority. Second priority is go out of your comfort zone, which means in order for us to be understood further, if our ambition is further from Vietnam, we have to learn how to communicate, meaning how to speak and be understood in English. And try to understand also what we can do outside of our current roles. And then drive your development objectives discussion with your line manager. So this is where you will have a discussion with your boss. Okay, where do you think I should improve more on? What are my strengths? How can I develop further? What are the projects, trainings, or other exposure programs within the company wherein I can learn further? So that's my answer. And Armin? It's very difficult to add. Also from my side, thanks a lot, Fung. The Smile Award is yours. Seriously. I agree with everything that Cindy has said. Let me just build on how we try to shape and support as a company. Twice a year, we do TDD, team development discussions, with every single country, with the leadership team. And we spend a lot of time on it. And we then go through who are the talents in finance, who are the talents in animal health, who are the talents in human pharma, every single business and function. And that's why it's so important what Cindy said. Provide transparency, be clear with your supervisor, because then the country can bring you forward. And if we in the Ropo Center see there are talents, they are mobile, we can do many things. We have development programs, we have ALDP that you might know, we have mentor programs, and we even have either EBT, which is short-term assignments, or full-time jobs. But we need the talents from the countries to be brought forward, because otherwise I cannot know. How would I know? I know some colleagues, of course, from the CPC, but that is very limited. So please be courageous, but I commit to you, the company and we support, because I was serious what I said earlier. We want to have more diversity in the Ropo Center, and we want to have more leaders from Vietnam in the Ropo Center. Kỹ thuật chuyển mic. Cái gì? Hello, Armin, and yeah, thanks, Ines. It's just a question because I can see Boehringer is very good for employee to can be promote cross function or even promote include in my functions. But in other company, I saw some like remotely. Remotely function is worldwide. It's like the opportunity for employee can join the Thailand group worldwide. It's like a job or just a Thailand group, but they can can learn from other countries, and they can just stay in Vietnam and work like on global employees. It's something like that in Boehringer. Thank you for the question, and I Thank love you. challenge. It's a very good question. But I need to be very honest and clear. There's the company perspective, which is, as per company policy, we don't do that. You have to work in your country of employment. That is company policy. But I don't want to hide behind company policy, to be honest. Personally, I also think it's the right thing to do, because I believe in face-to-face interaction. I believe in teamwork. I also believe in flexible working. Don't get me wrong. Before the pandemic, everybody was in the office 5 days a week. That's no longer policy. Policy is at least 2 to 3 days a week. So the company has evolved, and the company has taken the learning, including myself,
that remote working can be very productive. But at the same time, we have also learned just remote working, everybody on MS Teams. In the worst case, camera is off. You lose a lot of connection and you lose a lot of culture. And we believe this culture, this coherence is what makes us strong as Boehringer Ingelheim. And as a result, I need my team to be with me. I'm also there because, as many of you know, before I was the GM of Thailand, I was very happy in Bangkok. I would have loved to be the CMD from Bangkok. But it's very clear, I'm the CMD. My team is in Singapore. So Armin has to move from Thailand to Singapore because it's the right thing to do. So I understand that this poses private limitations. All of us do, I also do. But in the spirit of coherence, culture building, teamwork, we believe as a company, and I believe it's the right thing to do to work together in person. Thanks, Armin. And if I may add a little bit more, and that is when you go out of your comfort zone, meaning you're based in another country, you also have a lot of discoveries, falling in love with another culture. I didn't expect it when I left the Philippines, but I have also exposed my children to a different kind of environment when they learn and they become global citizens. I think I was in discussion with Marco about this. This benefits not only us. If we go outside of our country, it benefits our families as well. So I just wanted to add that. Yes, Thorsten. I would like to add my own experience. You have to be very clear to your manager and you give him two informations. What do you want to do? For instance, I want to go to Singapore in my job and I'm mobile. These are the two information your manager needs. And then you can trustfully talk to HR. There are in BI, there are a lot of programs you are always not about aware, I think. I'm pretty sure. Sometimes I hear from my employee as well, they say, oh, I didn't know that. That is possible? Yes, it is possible. And so talk to HR and let your manager very clear know what you want to do. That are the two things. Only just adding on Cindy's comment about how good is to move to a different place. So a personal sharing. So sometimes I am very sad because I leave my family in Mexico. I miss all of them. I miss my friends. I miss my mother, my father, my sister. So that is a big shock for me, okay? That now I am literally in the other side of the world. But when I compare that sadness that I miss them versus all the benefits I have received by talking about me, but mainly because of my family, it has been the best experience we have had ever and is extremely good. So don't worry about that. Move to different countries if the possibility is there. Thank you. Correct. Because we are very timely conscious. So there's still one chance for one last question to our RUPO and ESCOM members. Please. Good afternoon, everyone. My name is G from Kantai City, and I'm working for Boehringer for 3 years, and I really want to remote to the other position. But I love to live in Kantai City, so but Boehringer Ingelheim also often some position that working flexible like online working. And I want to ask about some online working like marketer or medical. Can I continue living in Kantai City, but I can work like a marketer or medical, or sometimes I can work some days in Kantai and some days in Ho Chi Minh in the office. Like that's group function. Thank you. So I think it's related as well to the question of T. However, yeah, we're not saying no to everything. We know the benefits of going outside of your comfort zone, outside of your region. But I want you to have that discussion with your line manager. Try to understand first what you are interested to do, where you want to work, if you're mobile or not within Vietnam, and have that conversation because even if you're not mobile,
the development never stops because you may have special projects you want to work on, collaborating with people from Ho Chi Minh. It may not be a promotion right away, but you put yourself forward that you can do more than what you're doing right now. So I hope that helps a little bit. I don't know whether Phong, you wanted to add something? And you can document that in your development plan. That is why we have a development plan. Write in your development plan what you want to do. Nhân tiện đây thì Phượng cũng muốn nhắc tất cả các bạn là rất nhiều lần khi Phượng cần tìm hiểu về profile của các bạn và Phượng truy cập trên Success Factor thì bảng development plan của các bạn hoàn toàn là empty. Thực sự là như vậy, kể cả những bạn ngay sau đó nhận được một cơ hội promotion. Vì vậy, một việc làm ngay và luôn là các bạn hãy cập nhật profile của mình mọi lúc mọi nơi. Tức là bất cứ khi nào mình cảm thấy rằng là mình nghĩ rằng là có một cơ hội và ngày hôm nay khi mình tham dự một sự kiện mình nghĩ rằng tại sao mình lại không có thể trở thành một kế toán chẳng hạn. Mình hãy viết vào, hãy ghi lại cái nguyện vọng của mình trên cái bảng phát triển cá nhân của mình và mạnh dạn chia sẻ cái nguyện vọng đấy với người quản lý của mình. Và trong 3 câu hỏi gần đây thì Phương nghĩ đều chung quy lại một vấn đề, đó là đôi khi cơ hội đến nhưng các bạn còn do dự. Chưa bao giờ Boehringer có một cái thông báo tuyển dụng nói rằng là các bạn phải có hộ khẩu Hà Nội hay các bạn phải cư trú tại Hà Nội, đúng chưa? Vậy thì tại sao các bạn không giơ tay? Ít nhất là chúng ta qua một cái quy trình sát hạch. Có thể là tại thời điểm đấy các bạn chưa thực sự chín muồi, nhưng ít nhất tên của các bạn, nguyện vọng của các bạn đã được chuyển tới những các cấp cao hơn và biết đâu đấy ở Hà Nội hoặc là một cái kế hoạch gì đấy phát triển của công ty và cái thời cơ nó đến và chúng ta không có cần phải cái quá trình mình sát hạch nữa. Vì vậy, luôn luôn là hoàn thiện bản thân mình, làm công việc của mình thật là tốt và đồng thời chia sẻ cái nguyện vọng của mình với người quản lý. Do we have time for more questions or? Yeah, I guess we have run out of time. I recognize that there are still a lot who wanted to ask. So please provide us with your questions, and the executive committee together with Armin will give you. We may not have all the answers, but we will give clarity to your questions. You feel free to come to each one of us today until tomorrow to ask those questions. But if you don't get that opportunity, please hand over a paper to Hang, and we will address those questions. We'd love to hear from you. Có cái câu hỏi mà mình chưa kịp có thời gian để mình hỏi các thành viên Westcom hoặc là Amin thì mình có thể là gửi email để mà Hằng có thể chuyển lời lại cho các đại diện công ty ạ. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Cindy, you remain on. Okay, so that concludes our morning session. I'm very happy to have. First Sin Luat. I don't know whether I said that right. Sin Luat. I'm sorry for the long session in the morning that we didn't give you a little bit of the break, but it's because we wanted to share a lot of things with you, and hearing from the customer and the patient earlier really gives deeper meaning for me. I don't know for you, hopefully for you as well, because that's very important in the core of what we do. Yeah, and before we go into lunch, so I'm the only one keeping you from lunch, I wanted to announce something. And that is, we want 2023, which is really a remarkable year wherein we celebrated 25 and 15 for human, pharma, and animal health anniversaries, but also for you to remember that 2023 is a year that we have done amazing results. And because of that, when you get back to your homes, or maybe in a couple more days, you will receive this, this token of a Samsonite luggage for each and every employee for your contribution in 2023. Xin cảm ơn from Boehringer Ingelheim, Vietnam, and enjoy lunch.
Yeah, thank you Cindy for interesting information, interesting gift. Wow, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho món quà tinh thần của Boehringer gửi tặng cho tất cả thành viên của Boehringer được không ạ? Đây là một món quà tinh thần mà Boehringer hy vọng rằng sẽ đồng hành cùng với mỗi thành viên trên hành trình Life Forward sắp tới. Và để chúng ta biết các anh chị đồng nghiệp của chúng ta đang nghĩ gì về Life Forward thì ngay bây giờ xin mời các anh chị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng theo dõi một video clip. Ladies and gentlemen, after the sharing of 2024 priorities to create more motivation, bring health and positive impact to the human and animal on Life Forward journey, now we would like to invite you pay attention on the screen for a short video. Hope, hy vọng. Unstoppable, transformation, future, positive. Đối với mình thì những sáng tạo đột phá tại Boehringer Ingelheim đều tập trung đến việc mang lại cho bệnh nhân những lựa chọn tối ưu để cải thiện không chỉ tình trạng sức khỏe mà còn mang lại cho họ những hy vọng để có thể sống lâu hơn và có được một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vì Life Forward đồng nghĩa Unstoppable, không ngừng tiến bộ để phát triển bản thân, nghề nghiệp. Mỗi chúng ta đều living forward với happy spirit. Sự thay đổi của công nghệ là một xu hướng tất yếu hiện nay. Transformation chính là solution để chúng ta có thể mang lại lợi thế cạnh tranh của Boehringer Ingelheim Việt Nam. Life Forward là tiến về phía trước, và với những cái sản phẩm rất tốt của công ty cũng như là khi nhìn xung quanh đều là những con người rất tài giỏi thì mình tin rằng phía trước là một tương lai tươi sáng, positive future. Theo mình thì Life Forward là một thông điệp rất ý nghĩa của Boehringer Ingelheim khi mà chúng ta không chỉ tập trung vào những sản phẩm để chữa trị cho bệnh nhân mà còn tập trung cải thiện về chất lượng cuộc sống cũng như là tuổi thọ cho bệnh nhân. Và Boehringer là một công ty có rất nhiều những sản phẩm tốt, thì câu hỏi đặt ra là làm sao để đưa những sản phẩm này đến tay bệnh nhân càng sớm càng tốt. Thì đó chính là chỗ mà mình thấy thể hiện được vai trò của mình khi mà là một cầu nối không thể thiếu trong việc là đưa sản phẩm của công ty tới hàng nghìn bệnh nhân đang cần nó. Life Forward giúp Phượng tăng cường sự sáng tạo và không ngừng tiến bộ để giúp mang lại những giá trị sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình. Với tinh thần Life Forward, năm 2024, Nguyên hy vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn tạo ra những trải nghiệm gắn kết đa kênh mà bác sĩ chỉ có thể tìm thấy được tại hoạt động của Marketing, Field Force và Medical của Boehringer Ingelheim Việt Nam. Sản phẩm của Boehringer Ingelheim mang đến cái giá trị tích cực cho sức khỏe động vật, và khi mà sức khỏe động vật tốt hơn thì sức khỏe con người cũng sẽ tốt hơn. Và với cái kim chỉ nam là Life Forward như vậy thì mình với tư cách là người làm trong brand và marketing sẽ luôn cố gắng để truyền tải cái giá trị đó thông qua những cái sự kiện, thông qua từng cái điểm chạm mà tụi mình có với khách hàng của tụi mình. Thật ra mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã tạo ra hai từ Life Forward, bởi vì tất cả những gì chúng ta đang làm từ trước đến giờ đều gói gọn trong hai từ Life Forward. We believe, we believe, we believe. Life Forward. Yeah, they believe. Do we believe? Yes, yes. Còn ngay bây giờ thì tất cả chúng ta hãy dồn năng lượng cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay để có thể đứng lên cho một khoảnh khắc tuyệt vời này, được không ạ? Xin mời tất cả anh chị hãy đứng lên ngay tại chỗ của mình để có thể dành tất cả những năng lượng cuối cùng cho một khoảnh khắc cam kết double the impact. Và các anh chị ơi, xuất hiện trực tiếp ngay trước mặt chúng ta. Xin chào đón cô Cindy và các vị Escom hiện đã sẵn sàng cho khoảnh khắc commit của chúng ta. Đây sẽ là một khoảnh khắc cực kỳ thú vị thưa quý vị. Nhưng mà ngay bây giờ thì let's meet Cindy. We are live. Beautiful weather, sunshine. Cindy, let me ask you, what does Life Forward mean for you? Thank you for asking, Armin. I think I've never shared what Life Forward is to me, but hearing all this morning, it becomes even deeper. Life Forward for me is making things happen to make it faster and better for the patients, for the customers, for the animals in Vietnam. And even more so, Life Forward for me is developing further our teams within Boehringer Ingelheim, Vietnam. Now, how about you, Armin? Please share with us what Life Forward is for you. To be honest, when the pandemic was getting better,
I thought that our life would become a bit more normal. And I think it's not true. We see to me, the world feels a bit crazy right now. You have the US tension, China tension, you have the war in Europe with Russia and Ukraine. You have so many things happening that are not good. What does it mean for me? Focus on the core. Looking forward with optimism and really making a difference. Because at Boehringer Ingelheim, we provide innovation and we make the lives better of patients, of animals, and of our people. And that for me is life forward. Let's shape a successful future together. Very nice to hear. How about you, Boehringer Ingelheim Vietnam colleagues? To the future. To the future. Sorry. Are you ready to double the impact to patients? To improve the lives of patients and animals. Yeah, Escom team are ready. Are you ready? Và bây giờ thì Bắc Hà và Trung Quân sẽ cùng Dạ, chị có thể chờ đón thời khắc tuyệt vời này. Trung Quân đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. 2, 3. Boehringer Ingelheim. Life forward! Boehringer Ingelheim! Life forward! Boehringer Ingelheim! Chúng ta cùng chờ đón. Ở ngoài đây có một quả bóng bay mang theo rất nhiều những niềm tin, những sự hy vọng và những chiến thắng trong thời gian sắp tới. Còn Các chị thân mến, ngay bây giờ hãy cùng Quân và Hà di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể để cùng tiến ra bên ngoài căn phòng để chúc mừng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng các vị Escom. Chị sẽ hô to Life Forward. Are you ready? Boehringer Ingelheim. Life forward! Boehringer Ingelheim! One more time! Boehringer Ingelheim! Mời tất cả các anh chị cùng tiến lại phía Escom team để chúng ta có một bức ảnh ngay khoảnh khắc mà quả bóng bay mang theo những niềm tin hy vọng của tất cả chúng ta cho năm mới được không ạ? Xin mời tất cả các anh chị nhanh chóng chúng ta tiến về phía Escom team để chúng ta có thể lấy kịp khoảnh khắc này. Dạ em xin mời các chị nhanh chóng di chuyển về phía Escom team ạ, để chúng ta có những khoảnh khắc thật tuyệt vời với slogan Life Forward. Dạ em xin mời ban tổ chức sẽ điều phối mọi người ta có những bức ảnh đẹp nhất ạ. Dạ em xin mời tất cả các anh chị mình cùng dồn về phía Escom team ạ, để chúng ta có thể có mặt ở trong khung hình ạ. Dạ em xin mời các chị nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm ạ. Ok, các anh chị bên cánh bên phải mình di chuyển ra phía sau giúp em để hình mình được đẹp nhất ạ.
Rồi các anh chị ơi, mình nhanh chân. Các anh chị ở phía bên phải, cánh bên phải, mình di chuyển ra phía sau Let's go đi ạ. Dạ rồi ok anh chị ơi, mình nhanh chân đi ạ. Ok. Be ready. Look at the photographer. 1, 2, 3. Okay. Okay. And raise your hand and we show our live forward. Live forward. 1, 2, 3. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt đông đủ tại phim Flattery sáng nay. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng ăn trưa tại nhà hàng Panorama Sảnh Cờ và chuẩn bị cho Flattery tiếp theo vào lúc ban tổ chức là cập nhật thời gian. Chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 1 giờ 30 ạ. Chị ơi, mình sẽ ăn trưa tại Panorama Sảnh Cờ và sẽ quay lại ballroom vào lúc 1 giờ 30